Hello students, অলপ technical issue এটা হৈছিল আমাৰ আগৰ এটা লিংকত, so এইবোৰ হৈ থাকিব পাৰে। উৰান আগৰ যোনটো লিংকত জয়েন কৰিছিলা তোমালোকে অলপ সাউণ্ডৰ কিবা এটা ইস্যু হৈছিলে, প্লিজ লেট মি নো যোনে যোনে জয়েন কৰিছা এতিয়া সাউণ্ডটো ক্লিয়াৰলি পাই আছা নে নাই? Am I audible to all of you? Yes or no? Am I audible to all of you? Yes or no? Please let me know. Am I audible or not? সবে শুনা পাইছা নে নাই? আগৰ লিংকটোত যে সাউণ্ডৰ এটা ইস্যু হৈছিলে আমি যিমান জলদি পাৰিছো ৰিজলভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো, ৰিজলভ হৈছে মোৰ মতে। প্লিজ লেট মি নো কি এভৰিথিং হেজ বিন ৰিজলভড অৰ নট। মোৰ মাতটো ভালকে আহিছে নে নাই, নেকি লো আহিছে? কেতিয়াবা হৈ যায় গেজেটছৰ এইবোৰ ইলেক্ট্ৰনিক বস্তু হয়, কেতিয়াবা কিবা কিবা এটা হ'ব পাৰে, একজেক্টলি আমিও গম নাপাওঁ। Okay, all okay, audible, perfectly audible. Thank you so much. Thank you. Chalo, let's start our class. Ako ami beginning of our arambho karu. Again, from my side, a very good evening to all of you, and I wish you a very happy Sunday. And what I was telling you that aji 12 tarikh, aji ami Sunday special class to karu. Korar pisot 13, 14 aru 15 amar ki hobo bihu holidays hobo. Again from 16th of January we will resume our regular routine 7 to 11 junto amar class choli asile tenekwa duta subjector class choli thakibo till the end of our syllabus. Thik ase? So aji junto amar topic hoy, aji amar Sunday special class or ji topic hoy, that is the union budget aru budgetot mentioned government schemes. Thik ase? So union budgetot ami ki janu कि 24-25 budget year আমি আছো currently, because বৰ্তমান 24-25 শেষ হোৱা নাই, হেতু কেতিয়া শেষ হ'ব? মাৰ্চ এণ্ড 31st মাৰ্চত শেষ হ'ব। বাট 1st of February মানে একদম জাস্ট 18-19 days পিছত আৰু এটা নতুন বাজেট আহিব, একদম ফ্ৰেছ এটা বাজেট আহিব 25-26 বাজেট আহিব, যোনটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব তোমালোকৰ কাৰণে। এইটো বাজেটো যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু নেক্সট যোনটো বাজেট আহিব সেইটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। সেইটো কি হ'ব? that will be also a hotspot of the question paper, তাৰে পৰা বহুত questions আহিব, তেনেকুৱাই কমিশনছৰ ট্ৰেন্ড হয়। অল ৰাইট, সো যেতিয়া নতুন বাজেট আহিব তেতিয়া আকৌ আমি এটা নতুন ক্লাছ স্কেডিউল কৰিম, কোনোবা এটা দিন ক্ৰেশ কোৰ্সৰ মাজতো হ'ব পাৰে, পিছতো হ'ব পাৰে, যেতিয়া আমি কনভিনিয়েন্স এটা পাই যাম। after that আমি ইকোনমিক সার্ভেও ডিসকাস করি, নতুনটো যোনটো নতুন আহিব। অলরেডি আমি মানে 23-24 ইকোনমিক সার্ভে ডিসকাস কৰিলো, জানুয়ারি 31st 24-25 আমি ইকোনমিক সার্ভে ডিসকাস কৰিম, দেন এগেইন আমি বাজেটটো ডিসকাস কৰিম। বাট টুডে on 12th of January আমি ইউনিয়ন বাজেট 2024-25 we will discuss. Now আমি কি জানো, on 1st of February the finance minister of India currently যোন নিৰ্মলা সীতাৰমণ জি তেওঁ বাজেট স্পিচ দিছিলে, হেতু স্পিচ আমি ডিসকাস কৰিম। বাট এক্স্যাক্টলি আমি স্পিচটো এতিয়া পঢ়ি নাযাও। So while I was searching for the content of budget, মই যেতিয়া বাজেটটো পঢ়ি স্পিচটো মই পঢ়িছো, but suddenly I came across something a very pretty document from the government of India. দেখাতো বহুত ভাল লাগে, পঢ়ি বিৰাট ভাল লাগে। বাজেটৰ যোনটো স্পিচ হয়, it is more than 60 pages document, 60 pages documentor বেছি হয় বাজেট স্পিচ। বাট এই স্পিচৰ পৰা এটা সামাৰাইজড উইথ মেইন কন্টেন্টস লৈ বাজেট এটা গ্ল্যান্স বুলি আৰু এটা ডকুমেন্ট গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ ফিনান্সৰ ৱেবছাইটত পাব্লিছড আছে। সো হেতু মই পঢ়িলো, চাইছো কি হোৱাট এভাৰ উই নিড ফৰ দ্য এক্সামিনেশ্যন, সেই বাজেট এটা গ্ল্যান্স সেই চেপ্টাৰৰ মানে সেই ডকুমেন্টত একদম 100% এভেইলেবল আছে। সো আজি ডাইৰেক্টলি আমি ডকুমেন্টটো চাম, কোনটো ডকুমেন্ট? স্পিচটো নহয়, আমি এই বাজেট এটা গ্ল্যান্স যোনটো আছে, য'ত নাম্বাৰছ, ফ্যাক্টস, ফিগাৰ, স্কিম যি আছে সব সেইটো ডকুমেন্টৰ পৰা চাম। বাট স্কিমছৰ কাৰণে মই বেলেগ এটা ডকুমেন্ট বনাইছো। লাইক স্কিমছৰ কাৰণে তুমি ইয়াতে চাব পাৰা, ইয়াতে ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ স্কিমছৰ অলপ ডিটেইলছ আছে, সেইটো পালো
ৰিচাৰ্চৰ হয় বিকজ বাজেট ডকুমেণ্টৰ স্কিমৰ ডিটেইলছবোৰ নাপাবা তুমি তাতে স্কিমৰ নামবোৰ পাবা চ' সেইবোৰ ৰিচাৰ্চ কৰি ডকুমেণ্ট ফৰ্মত কৰা হৈছে বাট বাজেটত যি লাগে বাজেটৰ যিবোৰ টেকনিকেলিটিজ আছে যি টাৰ্মছ আছে those are all available in that document so hetu documentor por ami start koru all right so everybody is present here so let's start so etu document olop pisot sai asu so till then we will discuss this so please tell me ki sob words keta visible ase ne nai ebar muk janai diba sun olop like apparently visible hole hobo karon beshi bhag কথা খিনি মই নিজে কম এই বস্তুটো এই যে লিখাখিনি ভিজিবল আছে নে নাই ইয়াতে তোমালোকে চাব পাৰা কি সাইডত হিন্দীত লিখা আছে বিকজ এই দুটা ডকুমেন্ট বাজেটৰ হিন্দীটো লিখা গৈছে ইভেন along with that ইংলিছতো লিখা গৈছে ওকে সো হিন্দীটো বাৰু আমি ডিসকাস নকৰো আমি ইংলিছটো ইয়াতে ডিসকাস কৰিম হোপফুলি এভৰিথিং ইজ ক্লিয়াৰ ৰাইট মই আৰু অলপ জুম কৰি দিও সো দ্যাট সব বস্তু আমি ভিজিবল হয় আমাৰ বাজেট এট আ গ্লান্স প্লিজ টেল মি সব ক্লিয়াৰলি ভিজিবল আছে ন okay Sangeeta Jiri Daisy thank you so much for letting me know everything is visible okay আৰু এটা কথা before I proceed this is my request to all of you please june চাই আছা তোমালোকে প্লিজ তোমালোকে এই ভিডিওটো লাইক নিশ্চয় কৰি দিবা যিমান বেছি লাইক কৰিবা ষ্টুডেন্টৰ তাত ৰিচটো বেছি হ'ব আৰু এই ফ্ৰী ইনিচিয়েটিভটো ইহঁতৰ মাজত বেছিকে স্প্ৰেড হ'ব সো মই এটা বস্তু নোটিস কৰি আহিছো তোমালোকে অলপ লাইক বাটনটো ক্লিক কৰাত অলপ লেথাৰ্জিক ফিল কৰা most probably but don't take any offense কৰা নাই যদি কৰি দিবা okay so budget at a glance so ইয়াতে কি ফার্স্ট প্যারাগ্রাফত লিখিছে কি এই বাজেট ডকুমেন্টত কি আমাক শো কৰিব ইয়াতে শো কৰিব the document shows receipts and expenditure the budget shows receipt and expenditure just a minute receipt expenditure fiscal deficit revenue deficit effective revenue deficit and primary deficit of the government of India. So if you recall our government budget or class, then we have discussed these things: fiscal deficit, revenue deficit, ERD, PD. We have discussed. But aru ebar ami eta recapitulation kori diyo recap. Man kiba eta program arambho hoar agot eta recap diye nohoy moi aru eta recap di diyo. Okay, bhalke khuniba. Fiscal deficit mane ki koisilu? Fiscal deficit means it is the borrowing need of the government. Fiscal deficit means it is the borrowing need of the government. Ki ei budget year government or expenditure fund koribo karone government or kiman toka borrow koribo lagibo kiman toka loan lobo lagibo hetu ki buli koa hoy hetu fiscal deficit buli koa hoy revenue deficit to ki revenue deficit is your the difference between the revenue expenditure and the revenue receipt ki revenue receipt at ke revenue expenditure kiman besi okay revenue expenditure example ki asile government employees of salary diye wage diye rent diye subsidies diye scholarships diye so those are unproductive expenditure of the government ki junbur kuno asset create nokore na kuno liability komai diye those are known as revenue expenditure okay neither it creates any asset nor it decreases any liability that is revenue expenditure aru revenue receipt ki asile revenue receipt asile example like tax receipts and non tax receipts tax cess surcharge then your non-tax receipts of tumar fines, penalties, interest, rent, profit. These are the revenue receipt. Ki juntu government or main source of income hai. So revenue expenditure ki signify kore the revenue expenditure signifies the utilization of the major funds of the government
major source of income of the government to meet the unproductive expenditure. So government or unproductive expenditure kiman besi hetu sabole kun ase revenue expenditure. Okay, jade aru eta additional bostu ki ase effective revenue expenditure. Effective revenue expenditure. So effective revenue expenditure to jodi soa tumi enaka ke sabo para moi yate likhi asu effective revenue expenditure ERD is equal to revenue expenditure minus মানে মাইনাস যদি কৰি আছো কি মাইনাস মই কৈ আছো যদি মই মাইনাস কৰি আছো তাৰ মানে এনেকুৱা এটা বস্তু ৰেভিনিউ এক্সপেন্ডিচাৰৰ ভিতৰত আছে যাক মই বাদ দিব লাগে ওকে নাও ইফেক্টিভ ৰেভিনিউ এক্সপেন্ডিচাৰৰ মিনিংটো বুজা ৰেভিনিউ এক্সপেন্ডিচাৰৰ মিনিংটো কি কৈছো কি আনপ্ৰডাক্টিভ এক্সপেন্ডিচাৰ কিমান বেছি হেতু মানে শো কৰিব কাৰণে ৰেভিনিউ এক্সপেন্ডিচাৰ কিন্তু ইফেক্টিভ ৰেভিনিউ এক্সপেন্ডিচাৰ এটো আৰু এটা ইন্টেন্স ভাৰ্সন অফ ৰেভিনিউ এক্সপেন্ডিচাৰ তাৰ মানে কেতিয়াবা এনেকুৱা এক্সপেন্ডিচাৰ ৰেভিনিউ এক্সপেন্ডিচাৰত সোমাই থাকিব পাৰে আচ্ছা ফৰ্মুলাটো বেটাৰ মই এনেকুৱাকে লিখো ৰবাচোন revenue deficit revenue deficit so revenue deficit আমি কি জানো কি আছে revenue expenditure মই RE বুলি লিখিলো minus revenue receipt ঠিক আছে so revenue deficit কি show কৰে revenue deficit show কৰে কি major source of income কি revenue receipt to কি major source of income আৰু revenue expenditure to কি unproductive expenditure so এই unproductive expenditure কিমান বেছি major income কে that is signified by the revenue deficit now কেতিয়াবা এই unproductive expenditure এনেকুৱা এটা expenditure সোমাই থাকিব পাৰে যাৰ nature to এটা সাইডত productive হয় so what do I mean by this কি ইয়াতে মই minus বুলি কৈছিলো তো minus কি minus grants given to states for capital creation capital or oblique mari likhibo pare asset capital or asset creation revenue deficit minus grants given to states for capital or asset creation now bostuto soa ki normally grant ki amar grant is a revenue expenditure yes or no grant is a revenue expenditure why because grant jodi ami karobar di diu donation mane di disu grant of dilu paisa center e jete state of paisa diye not as a loan that will be grant okay to grantor paisa to center e return na pae tar mane etu unproductive but jodi grant to state of asset create koribor karone dise infrastructure development or karone dise entrepreneurship development or karone dise capital creation korar karone dise tetia hole he grant to baru revenue expenditure hoy kintu it is productive why karon state e paisa to loi kiba eta beneficial productive কাম কৰিব he productive কামৰ পৰা central government e কি পাব tax পাব in future কথাটো বুজিছা so এই grantor nature to long run productive হয় short run unproductive কারণ কোনো ধরনের interest কিংবা profit না পায় কিন্তু future গৈ country development লাগি আছে right তো future গৈ পইসাটো পাবো মানে in a form of tax or otherwise
দ্যাটছ ৱাই কি যদি একদম পিয়ৰ আনপ্ৰডাক্টিভ ডেফিচিট এটা চাব লাগে তেতিয়াহ'লে এই গ্ৰান্টটোক মাইনাছ কৰি দিয়া হয় ৰেভিনিউ ডেফিচিটৰ পৰা, মানে এই ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰৰ পৰা ওলাই দিয়ে। তেতিয়া যি নাম্বাৰটো আমি পাওঁ সেইটোক আমি কি বুলি কওঁ, ইফেক্টিভ ৰেভিনিউ ডেফিচিট। অ'কে, ঠিক আছে। I hope this is clear to you. If there is any question, সুধিব পাৰা। Okay, so এই হৈ গ'ল আমাৰ ইফেক্টিভ ৰেভিনিউ ডেফিচিট। প্ৰাইমেৰী ডেফিচিট কি চাইছিলোঁ আমি, what is primary deficit? Do you remember the formula? Primary deficit or formula to কি? Primary deficit PD is equal to what? Fiscal deficit minus interest payment. It is just revision de etur karone ami specially class korisu. Fiscal deficit minus interest payment. Fiscal deficit mane ki kolu? Borrowing need it is the borrowing need. So fiscal deficit minus interest payment mane ei budget year or jiman toka loan lobo tare pora kiman toka joa bosor ba tar agor junbo interest pending ase hi interest keta pay koribo tar pisot ji poisa thakibo hetu developmentor kamor karone ba belek kamor karone logabo paribo, that is known as primary deficit. Okay, moi tumalogok eta question o khudisilu ki jodi if primary deficit is zero, if primary deficit is zero, what does this mean? If primary deficit is zero, what does this mean? Means what? কবাচোন আৰু এবাৰ, যদি হেদিনা কৈছিলা কোনোবা মই পাহৰিলো, তোমালোক আৰু এবাৰ কোৱা, যদি প্ৰাইমেৰী ডেফিচিট জিৰো হয় এটো কি বুজায়? এটা কান্ট্ৰিৰ প্ৰাইমেৰী ডেফিচিট যদি জিৰো হয় এটো কি বুজায়? যদি ক'ব পাৰিছা মই জানিম যে তোমালোকে ৰিভিজনো কৰা। No new borrowing is taken. No. নহয় new borrowing or কথা নহয়। See, ইয়াতে লিখা আছে already, fiscal deficit মানে borrowing need minus interest payment, ঠিক আছে। PD যদি জিৰো হয় কি বুজায়? জাস্ট এটা মাথাত এক্সাম্পল দি ভাবি অলপ কোৱাচোন কি হ'ব। এক্সাম্পল যদি দিও কি fiscal deficit is 100 crore, তার মানে borrowing need was 100 crore minus interest payment to be done is 100 crore, তার মানে PD উলাবো 0। yes or no? মানে fiscal deficit 100 crore minus interest payment 100 crore, PD is 0। তো এটো কি বুঝিলো আমি? We got it like the loan has been taken, the loan will be taken, fiscal deficit is borrowing need, the loan will be taken just to meet the interest requirements. Let me repeat,
कि the loan is taken just to meet the interest requirement. All right, so সেইকাৰণে জিৰ' কি এই যে গভৰ্ণমেণ্টে যে বাজেট ইয়াৰত লোন ল'ব খালি যোৱাবাৰৰ ইণ্টাৰেষ্টটো পে' কৰিবৰ কাৰণে এইটোৱে বুজায় PD is 0. so এই ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ কিন্তু প্ৰিলিমছত বহুত বাৰ আহিছে কি তুমি ইফেক্টিভ ৰেভিনিউ ডেফিচিট মানে কি বুজা মানে অপশ্যনছত দি দিব PD যদি 0 হয় তুমি কি বুজা অলৰাইট so be very careful with these concepts. অলৰাইট যাওঁ এতিয়া তলত আমি অলপ এইবোৰ কনসেপ্টছ আগতে ক্লিয়াৰ হৈ ল'ব তাৰপিছত আমি অলপ তলত চাওঁ ওকে পেৰাগ্ৰাফ নম্বৰ 2 চাওঁ ওপৰত আৰু তেনেকুৱা নাই ইয়াতে জাষ্ট ইয়াতে লিখি দিছে চোৱা কিমান ধুনীয়াকে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই কাম কৰে গভৰ্ণমেণ্ট সঁচাকে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ যে ডকুমেণ্টেশ্যনৰ যোনটো কাম হয় ইট ইজ ভেৰি গুড বহুত ভাল লাগে পঢ়ি মানে একদম এনেকুৱা লাগে কি ভাই চিভিল চাৰ্ভিচ এছপিৰেণ্টৰ কাৰণে চাগে ডকুমেণ্টছ কেইটা বনোৱা হৈ আছে fiscal deficit is the difference between everything has been written fiscal deficit is the difference between revenue deficit refers to the তাৰমানে কি whatever I have explained you ইয়াতে তুমি নোটছটো পাই যাবা so এই ডকুমেণ্টটো গভৰ্ণমেণ্টৰ হয় এই ডকুমেণ্টটো তোমালোকৰ এপত মই দিয়াই দিম ঠিক আছে okay now no need of just reading all these numbers এই নাম্বাৰছবোৰ পঢ়াৰ কোনো ধৰণৰ দৰকাৰ নাই বিকজ মনত নাথাকে ইয়াতে জাষ্ট ৰিভাইজ এষ্টিমেটছ কিমান টকাৰ এক্সপেণ্ডিচাৰ এভৰিথিং তথাপি চাই লোৱা ইন ৰিভাইজ এষ্টিমেটছ মানে কি একচুৱেল এষ্টিমেটছ নহয় প্ৰভিজনেল এষ্টিমেটছ হয় তোমাৰ কি হয় AE হয় actual estimate then will be provisional estimate and revised estimate actual estimate to কি হয় একদম ইয়াৰৰ এন্ডত আহিব কি that will not be changed ফাৰ্ষ্টতে আহি PE provisional estimate কি যোনটো চেঞ্জেছ হোৱাৰ চান্সেছ থাকে তাৰপিছত আহে RE revised estimates কি PE টো যেতিয়া ৰিভাইজ হ'ব চেঞ্জ হ'ব that is revised estimates মানে expenditure আৰু receipts যিবোৰ changes budget is estimation না budget definition আমি কি লিখো budget is the estimation of government receipts and government expenditure so estimation jodi hoy তেতিয়া estimations can be changed okay so first ot ahi PE provisional estimates ki bhabilo ki iman toka kharoch hobo iman toka pam tar pisot after few months it is revised ki chalo olop revision lagibo karon budget ot olop changes ahise tar pisot year end ot ami ki pam actual estimates pam okay so ebur ase so olop jodi sao tathapi the total expenditure was estimated at 44,090,000 no 44,000 no sorry so it is 44,90,486 crore against this total expenditure in the provisional actuals for financial year this was 44,42,542 crore so ebur monot rakhar kono dorkar nei these are not just absolutely unimportant but তোমার যদি ইন্টারেস্ট আছে কি গভর্নমেন্টের কিমান কি টাকার কি লেনদেন এবোৰ তুমি চাব পাৰা ওকে ইয়াতে অলপ এটা বস্তু তোমালোকক মই কোৱেশ্চন কৰিম total resources being transferred to the states including the devolution of state share grants or loans and releases under centrally sponsored scheme central sponsored scheme মানে কি সেন্ট্রাল স্পন্সর্ড স্কিম মানে কি আৰু এটা তুমি পাবা সেন্ট্রাল সেক্টর স্কিম সেন্ট্রাল সেক্টর স্কিম what do you mean by centrally sponsored scheme and central sector scheme what does this mean or what are the difference underlying difference কি হব
Just you need to wait for 2 more minutes. Okay, answer aha nai? Centrally sponsored scheme. Centrally sponsored scheme মানে কি হয়? Centrally sponsored scheme means it is funded by the center and the state partially. Okay, in some states you will see 60:40 funding. In northeastern states, special category states or karone 90:10. So jetia a ratio funding to hoy, those schemes are centrally sponsored scheme. And if we talk about central sector scheme, central sector scheme, it is what? It is fully funded by the central government. Fully funded by the central government. All right. So these are some numbers, just skip it. See, so when we were in 1st of February 2024, India's GDP for budget 24-25 is estimated at 3 crore 26 lakh 36,912 crore. Kiman India's GDP estimated হয়? India's GDP 3 crore 26 lakh 36,912 crore, which is 10.5% over the provisional estimate of 23-24. মানে 23-24 যোনটো provisional estimate আছিলে এটো আছিলে 2 crore 95 lakh 35,667 crore. ইমান numbers মনত ৰাখিব নালাগে, just এটা idea এটা হ'ব লাগে ইণ্ডিয়াৰ GDP কি, it is more than 3 crore. Okay, so এতিয়ালে কিবা কাৰোবাৰ question আছে নেকি? Okay, then
All right, fine. Aru yate amar uporot olop jao. Provisional actuals, no, these are not necessary. কিছুমান ইয়াতে চার্টস আমি পাও হেবুর বহুত নেসেসারি হয় yes now this is very important very important multiple times UPSC questions আহিছে যদি কিবা zoom বা zoom in zoom out কৰিব লাগে please let me know okay now see this chart this chart shows you the from where rupee comes from where rupee comes from ki government of India rupee paisa je government of India pai he paisa to government of India kor pora ahe aru kiman percent ahe so why I am saying it is very important and how the questions are asked multiple pattern of questions can be asked keneka multiple pattern ki descending order ascending order of tumar arrange koribo dibo ki which of the following arrangements are correct regarding the correct as per the ascending order of revenue collection of government of India okay so borrowing liability besi ne corporation tax besi now what is what kuntu kiman besi to eta chartor pora gute tumi notes banai likhi rakhibo para jenaka just analyze this chart see first আমি যদি ট্যাক্স to লক্ষ্য কৰো so ইয়াতে ট্যাক্স কি আছে আমি এবাৰ চাও let's use the red color here okay this is tax মই red color দি ট্যাক্স কিটা মাৰ্ক কৰি আছো I hope তোমালোকৰ ওচৰত কপি আৰু পেন আছে ন তো মই যদি কিবা এটা কৈছো লিখিবা corporation tax income tax custom union excise duty GST and other taxes non tax receipt okay non tax receipt to etia baru amar na lage okay now if you consider the corporation tax so see the chart this is GST this is income tax this is corporation tax so budget 24-25 mote if we arrange it ek number ot kun hobo 1 number ot ase income tax ek number ot income tax 2 number ot kun 2 number ot hobo corporation tax oh no sorry not corporation tax GST and other tax no GST নহয় corporation tax hobo karon GST logot beleg other taxes khumai ase to yate hobo corporation tax and number 3 GST now every year it may change slight changes ahe to hetu hisabe tumar sabo lagibo to etia jodi option teneka ke ahe India sobotke beshi mane UPSC hodisile India sobotke beshi collection customs sobotke kom collection customs the lowest tax share etu ki boli koa hoy gross tax share so gross tax share ot বৰ্তমানৰ বাজেটত ইনকাম ট্যাক্স একদম ওপৰত আৰু লাষ্টত একদম কাস্টমস আৰু সদায় কাস্টমস সবতকে কম থাকে কাস্টমস দেন ইউনিয়ন এক্সাইজ তাৰ পিছত কৰ্পোৰেচন ট্যাক্স ইনকাম ট্যাক্স এই GST এবোৰ আপ ডাউন কৰি থাকিব পাৰে সো যোনটো ইয়াৰ বাজেটৰ কথা কৈ আছে হেতু ইয়াৰ বাজেটটো এই বস্তুটো বহুত ভালকে চাবা অলৰাইট তাৰ পিছত ইয়াতে বেলেগ আছে ইয়াতে আছে তোমাৰ নন ট্যাক্স ৰিসিটস বলে তো কি হ'ব
like fines, penalties, interest, rent, profit, হেবোৰ হ'ব তোমাৰ non tax receipt. Then comes your non debt capital receipt. So non debt capital receipt কি হ'ব? Non debt capital receipt হ'ব like your investment বিক্ৰী কৰি disinvestmentor পইচা, then sale of asset, government নিজৰ কিবা asset sell কৰিলে, নিজৰ company share sell কৰিলে, disinvestment, সেইবোৰ কি হ'ব non debt capital receipt. তাৰে পৰা government এটা minor share হে আহে, but non tax receipts ৰ কিন্তু share ভালেখিনি share আছে. non tax মানে fine, penalty সেইবোৰ যে charge কৰে, interest, profit, তাৰে পৰা government এটা ভালেখিনি share আহে. তাৰ পিছত এই যে তুমি peach কালাৰত চাইছা, এইটো কালাৰক peach কয় নে নকয় মই নাজানো বাৰু, peach কয় চাগে, পিংকটো নহয়। এই যে এই ডট মই যে দি দিলো, এইটো peach কালাৰত যোনটো আছে, এইটো কি borrowings and other liability. Borrowings and other liability. This peach color is nothing but the fiscal deficit. This peach color is the fiscal deficit. Okay, কি হৈছে? Writing to বহুত thin হৈ আছে, অলপ writing to bold কৰি ল'ব. Okay, visible হোৱা নাই, enlarge কৰক font size. Okay, so hope now it is clear. অলপ ডাঙৰ কৰিলো. So I was telling কি যদি আমি ট্যাক্সৰ গ্ৰছ ট্যাক্স শেয়াৰ বা গ্ৰছ ট্যাক্স ৰেভিনিউ চাও, এইটো বাজেট হিচাপে ইনকাম ট্যাক্স এক নম্বৰত, লাষ্টত আছে আমাৰ কোন, লাষ্টত আছে কাস্টম ডিউটি। কাস্টম ডিউটি শেয়াৰ সবতকে কম। 2 নম্বৰত আছে কৰ্পোৰেচন ট্যাক্স, 3 নম্বৰত আছে জিএসটি। এই ইনকাম ট্যাক্স, কৰ্পোৰেচন ট্যাক্স আৰু জিএসটি এইটো ওপৰ নিচ হ'ব পাৰে। নেক্সট যি কলো ইয়াতে যোনটো নন টেক্স ৰিচিটস গ্ৰীন কালাৰত আছে, তাতে নন টেক্স ৰিচিটছত কি পঢ়ে, নন টেক্স ৰিচিটছৰ পৰে পেনাল্টিজ, ফাইনস, ইন্টাৰেষ্ট, ৰেন্ট, প্ৰফিট। ওকে, যোনবোৰ টেক্স নহয় সেইটো এইটো শ্বেয়াৰ ভালেখিনি আছে। নন ডেট কেপিটেল ৰিচিটত কি পৰিব, গভৰ্ণমেণ্টে যেতিয়া নিজৰ এছেট চেল কৰিব, কিংবা গভৰ্ণমেণ্টে যেতিয়া ডিসইনভেষ্টমেন্ট কৰিব, কোম্পানীৰ শ্বেয়াৰ্স বিক্ৰী কৰিব, অলৰাইট, তাৰে পৰা এটা মাইনৰ শ্বেয়াৰ আহে। So এই বস্তুকেইটা জানিব লাগিব, বিকজ কুৱেশ্যনছ তেনেকুৱাকে অলপ মেনিপুলেটিভ ৱেত সুধিব পাৰে কি গভৰ্ণমেণ্টৰ 2024 বাজেটৰ হিচাপে এটা মেক্সিমাম শ্বেয়াৰ আছিলে ক'ত, নন ডেট কেপিটেল ৰিচিটত। নো, নন ডেট কেপিটেল ৰিচিটত বেছি শ্বেয়াৰ নহয়, এটা মিনিমাম শ্বেয়াৰ আছিলে। নেক্সট এই পিচ কালাৰত যোনটো লিখা আছে পাই চাৰ্টত, দিছ ইজ দ্য বৰোয়িং এণ্ড আদাৰ লাইবিলিটিজ। চ' এই পিচ কালাৰতটো এইটোক আমি জাষ্ট কি ক'ব পাৰো, ইট ইজ দ্য ফিস্কেল deficit, okay, because it is the borrowing need. All right, so next Xiaomi, rupee goes to কি ইণ্ডিয়ান ৰূপী comes to চাই ললো, ইণ্ডিয়ান ৰুপিজ goes to মানে খৰচ ক'ত ক'ত বেছি হয়। মানে অলপ আমি জুম আউট কৰিব লাগিব so that গোটেই পাই চাৰ্টটো একেলগে চাব পাৰো ন। মই কৈ দিম, পিছত আকৌ মই জুম আউট কৰিম, জুম ইন কৰি দিম। নহ'ব, এইটো আধা আধাই চাব লাগিব। Okay, so in this pie chart,
in this pie chart, we get to know about the expenditure. ক'ত government সবতকে বেশি spend করে? I am pretty sure India 140 crore population of 140 crore population of less than 0.5% of the people know where our money goes to. Because বহুত কম মানুহৰ সেইবোৰত awareness আছে, ইচ্ছা আছে কি মই জানো ক'ত, but we are civil service aspirants, so you have to know ki where our money goes to. So ইয়াতে আমি কি চাম কি সবতকে বেছি যদি বাজেট 24-25 হিসাবত চাও, just মই again I am zooming it in. So what do you find? সবতকে বেশি শেয়ার কোনটোত গৈছে? If you can identify, see if you can identify. মানে apparently ইয়াতে মোৰ দুটা ডাঙৰ slice মোৰ ইয়াতে লাগিছে, slice বুলিয়ে কলো because it looks more like pizza. This one and this one, this one and this one, right? So large chunk. So the government of India is paying our money in the form of interest payments and state share of taxes and duties. Interest মানে loan or borrowing or interest as a interest বহুত পইচা government pay কৰে, মানে highest আৰু হেতু লিষ্টত কি আছে state share of taxes. Alright, মানে state share of taxes মানে stateক যে taxৰ পইচাটো দিব লাগিব, government যে tax collect কৰি আছে তাতেটো stateৰো share থাকে ন as per the finance commission. So next যোনটো আহে state share of taxes. So equal ক'ব পাৰা interest payment আৰু state share of taxes মোটামুটি তোমাৰ 50%, approximately 50% পইচা সেই দুটা হেডত গৈ আছে. Yes, right. Giri, you are right. State share of taxes and interest payment. Next, aru kot paisa jai sailo olop. Okay. Now this blue color of GSA. This one. What are this? Central sector scheme of go ase mane 100% central government of, excluding capital outlay on defense and subsidy. মানে ইয়াতে যোনটো আছে ব্লু কালাৰত সেন্ট্ৰেল সেক্টৰ স্কিম হয়, বাট ইট ইজ এক্সক্লুডিং ক্যাপিটাল আউটলে অন ডিফেন্স এন্ড সাবসিডি, মানে সাবসিডিটো ইনক্লুড কৰা নাই আৰু ডিফেন্সৰ কাৰণে যোনটো ক্যাপিটাল আউটলে আছে ডিফেন্সৰ কাৰণে সেপাৰেটলি ক্যাপিটাল যোনটো আছে এটো সেন্ট্ৰেল সেক্টৰ স্কিমত এটো ধৰা নাই, এটো সেপাৰেটলি ধৰা হৈছে. আৰু নেক্সট এটো অলপ লাইট ব্লু টাইপ পাৰ্পলত যি আছে এটো কি সেন্ট্ৰেল সেক্টৰ স্কিম. So these are the major shares, major shares of US. তাৰপিছত আমাৰ যদি আৰু অলপ তলত যাওঁ, yes, ইয়াতে আমি অলপ মেজৰ পাওঁ কি ডিফেন্সত এটা গুড এমাউন্ট গৈ আছে. দেন ফিনান্স কমিশনস এন্ড আদাৰ ট্ৰান্সফাৰ, ফিনান্স কমিশনৰ আদাৰ ট্ৰান্সফাৰ হিচাপে পইচা গৈ আছে. আচ্ছা, এতিয়া যদি আমি অলপ কম যদি চাওঁ, বেশি পয়সা খরচ হোৱা নাই, that is pension. As a pension governmentor বহুত বেশি পয়সা খরচ হোৱা নাই, এটো minor. So এই ধৰণৰ আৰু বাকি আদাৰতো বহুত বস্তু থাকিব পাৰে, that cannot be discussed right now. So this chart is very important. So তোমালোকে এই ডকুমেন্টটো পোৱাৰ পিছত you just make a chart কি সবতকে বেশি highest কোড খৰচ হৈছে, second highest কোন, একদম কম কোন. অলৰাইট, কাৰণ আমাৰ questions তেনেকুৱাকে আহিব. The government of India shares the maximum in giving pensions more than more than interest payment government pension of basis expenditure kore. I repeat, he consider the following statements as per budget 24-25. The government of India's share of expenditure on pension is more than interest payment.
এই বস্তুটো জানিব লাগিব ঠিক আছে সো মোর দেন ইন্টারেস্ট পেমেন্ট না হয় ইন্টারেস্ট পেমেন্ট সবতকে বেশি ওকে ইয়াতে এইবোৰ ডেফিসিট স্ট্যাটিস্টিক্স দরকার নাই okay. Now we can just see the trend here deficit trends okay তোমালোকে এবাৰ চাই লোৱা সি একদম তলৰ একদম ওপৰৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰোঁ ফিস্কেল ডেফিসিট ন ফিস্কেল ডেফিসিট কি আছিলে borrowing requirement so if you start from 2013-14 you will see the fiscal deficit was 4.5 now if 4.5 4.1 what is this 4.5% of GDP GDP কিমান percentage fiscal deficit হয় GDP কিমান percentage revenue deficit হয় so here you will get everything so if you see here 2013 or pora 13-14 or pora 2018-19 the fiscal deficit was consolidating কমি গৈ আছিল ন 4.5 4.1 3.9 3.5 3.5 3.4 the fiscal deficit was consolidating means government or borrowing requirement কমি গৈ আছিল and according to the FRBM Act Fiscal Responsibility and Budget Management Act according to the FRBM Act by this year 2020-21 FRBM Actor mate the fiscal deficit must get lower than 3% 3% okke kom fiscal deficit anibo lagisile by 2021 kintu 2021 or data jodi tumi soa 2021 ot the fiscal deficit of India went high to 9.2% of GDP why কি যোনটো ইয়াৰত ফিস্কেল ডেফিসিট 3% তকে কম হ'ব লাগিছিলে বাই ম্যান্ডেট FRBM Act আছিলে হেতু কিন্তু তাতে 9.2% হৈ গল বিকজ ডিউ টু কোভিড গভৰ্ণমেন্টৰ এক্সপেন্ডিচাৰ বহুত বেছি বাঢ়ি গৈছিলে অলৰাইট okay similar case is with the revenue deficit the revenue deficit 2013 or পৰা তোমাৰ 16 ত কমিছিলে তেতিয়া আকৌ এটা জাম্প পাইছে from 2017-18 আকৌ revenue deficit jump current position যদি আমি fiscal deficit or চাও so the budget estimate 24-25 the fiscal deficit is 4.9 so বৰ্তমানৰ টাৰ্গেট কি বৰ্তমানৰ টাৰ্গেট হল by 2026 government of India is committed to bring down the fiscal deficit to 4.5% or less than 4% koribo government of India covid time ot koisile ki ami 3% otke tolot ami fiscal deficit anibo nuarim because covid ot amar bahut beshi kharoch hoy goisile do you remember the Atmanirbhar package where government sanctioned 2 lakh crore rupees for India under varieties of scheme kiman 2 lakh crore rupees that was Atmanirbhar Bharat package so hetur karone government of India bahut beshi expenditure hoisile aru medical kharoch to bahut asile okay but etia government or commitment to ki hoy please etu likhiwa by 2026 less than 4% FD mane fiscal deficit all right aru jodi ami etia revenue deficit or trend to saw ki by this 24-25 revenue deficit is very much lower that is 1.8% all right baki tenekwa primary deficit and fiscal deficit data dia ase but fiscal deficit and revenue deficit is very important okay so do you have any questions now very important chart ki sources of deficit financing see etia
যদি তোমালোকে কন্টিনিউয়াসলি মোৰ ইকনমি ক্লাছ কেইটা কৰি আহিছা এতিয়া কিন্তু এই বস্তুটো ৰিলেট কৰিবলৈ বহুত ট্ৰাই হ'ব মানে ইজি হ'ব কাৰণ অলৰেডি দিস থিংস আৰ ডিসকাসড ইন ইয়োৰ কনসেপচুৱেল ক্লাছ কি ডেফিসিট ফিনান্সিঙৰ কাৰণে কি সোর্সেস হ'ব লোন যে লব গভর্নমেন্টে কোৰ পৰা কিমান লোন লৈছে গভর্নমেন্টে ফ্রম 2021 টিল বাজেট ইয়ার 24-25 তো এইটো হিসাব এটা ইয়াতে আছে I just want to give you 2 minutes just look at it and then we will discuss 2 minutes okay so deficit financing মানে তো আমার clear no কি এই যে fiscal deficit আছে that fiscal deficit will be funded from some sources normally borrowings এ হ'ব এটা গভর্নমেন্ট যদি RBI কৈ আছে কি পইচা নতুন প্রিন্ট করা that is also borrowing RBI যে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া পইচা প্রিন্ট কৰি দিয়ে that is also borrowing প্রিন্ট কৰি দি দিয়ে নহয় so হেতু প্রিন্ট কৰি যেতিয়া দিব so it is so beautifully designed economy কি যদি আমি কি জানো ইনফ্লেশন যেতিয়া আমি পঢ়িছো when we just a minute লিখা যাবে what we know that inflation is controlled by money supply you remember if you want to control the inflation you will just control the money supply now if government of India is telling the RBI you give me money in new notes you print new currency new notes and give me because I have to do expenditure for my people so RBI will give it okay RBI will give it and government will spend so what will happen money supply will increase and inflation will go up now how will the RBI get back this money suppose এনেকুৱা এটা situation আহি গলে RBI crores and crores of rupees print কৰি government of India দিলে লাহে লাহে government of India to spend কৰিছে আৰু Indian economy কি হৈ আছে expenditure sorry inflation বাঢ়ি গৈ আছে so how the RBI will control how the government will now take government cannot say to the sorry RBI will cannot say to the government কি ভাই মই যে তোমাক পইচাটো দিছিলো প্রিন্ট কৰি হেতু দি দিয়া ইনফ্লেশন হৈছে তেনেকুৱা নহব
কাৰণ গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰততো ধৰি থকা নাই ন, গভৰ্ণমেণ্টেতো মাৰ্কেটত দি দিলে, মানুহৰ পকেটত আছে পইচাটো। তেতিয়া এইকাৰণে RBI সেইটো কয় কি মইতো আপোনাক, RBI কৈ আছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, মইতো আপোনাক পইচা প্ৰিণ্ট কৰি দি দিম, কিন্তু ৰিটাৰ্ণত আপুনি মোক এটা বস্তু দিব লাগিব। কি দিব? আপুনি মোক গভৰ্ণমেণ্ট বণ্ড দিয়ক, আপুনি মোক গভৰ্ণমেণ্ট বণ্ড দিয়ক বা গভৰ্ণমেণ্ট চিকিউৰিটিজ দিয়ক। ওকে, আপুনি মোক গভৰ্ণমেণ্ট চিকিউৰিটিজ দিলে, আপোনাক মই পইচা প্ৰিণ্ট কৰি দি দিলো, তাৰপিছত ফিউচাৰত যেতিয়া RBI ইনফ্লেশ্যন কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে মানি ছাপ্লাই কৰিব, এবজৰ্পশ্যন কৰিব, চ' RBI will sell the government securities in the economy. তো ইকনমিত গভৰ্ণমেণ্ট চিকিউৰিটিজ চেল কৰিলে এই পইচাটো যে ইকনমিত তাত গৈছিলে, তো গভৰ্ণমেণ্ট RBI গভৰ্ণমেণ্ট চিকিউৰিটিজ কেইটা চেল কৰি ইকনমিৰ পৰা এই পইচাটো এবজৰ্ব কৰি ল'ব পাৰিব। So the printing of currency, new currency is also backed by government securities. Okay, remember that ki new currency printing is also backed by government bond. Government bond দিব RBI, RBI পইচা প্ৰিন্ট কৰি দিব। Okay, আৰু এইটোও নহয় কি যিমান মৰ্জি, এইটো হিচাপ আছে এটা, ফিস্কেল ডেফিচিটৰ হিচাপ মতেহে প্ৰিন্ট কৰি দিব, আৰু প্ৰিন্ট কৰাটো কিন্তু লাষ্ট ৰিজৰ্ট, কি যেতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট বণ্ড ইস্যু কৰি পাব্লিকৰ পৰা পইচা ল'ব পৰা নাই, বা পইচা লৈছে সাফিচিয়েণ্ট হোৱা নাই, বেংকৰ পৰা পইচা লৈছে সাফিচিয়েণ্ট হোৱা নাই, তেতিয়া RBI ক'ব কি ভাই আপুনি আমাক টকা প্ৰিন্ট কৰি দিয়ক। ঠিক আছে, কনসেপ্টটো বুজিছা সকলে? Now let's see the graph. Okay, so blue color to ki ase, blue color to securities against small saving, short aru yellow to short term borrowing. All right, aru ha aru eta ase no, aru eta code gol, etu dia nai niki etu documentot. Okay, hobo. So if you see budget year 24-25, etu year kotha jodi ko ami, securities against small savings. Now what is this securities against small saving? Ki small saving security jenaka national saving certificate ba otherwise. So government ki ei NSS issue koribo, kinba government small saving certificate issue koribo, ki ebu bank se kinibo, manuhe kinibo, eburedi government poisa lobo. So tenekwa sobotke highest securities against small saving. So manuhar pora small savings keta government nijor tat korai tare pora poisa loy. Then comes short term borrowing, then got treasury bills. Remember ami korisu treasury bills. So treasury bills or percentage to baru ulta negative hoise, thik ase, mane government of India বৰ্তমান ইটো ইয়াৰত treasury billot কোনো ধৰণৰ liability নাই, ulta বেছিকে বাহিৰত আছে। Alright, but বস্তুটো 2021 বহুত খিনি আছিলে। So if you notice one thing, কি fiscal deficit যোনটো হয় বা requirement হয় deficit financing, এটো কিন্তু বহুত খিনি কমি আহিছে। That's why এই গ্ৰাফ কেটা height টো লাহে লাহে কমি গৈছে, but stable যোনটো আছে that is securities against small saving, কি মানুহে যোনবোৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ সাৰ্টিফিকেটত সেভিং কৰি থৈছে হেতু দিয়ে গভৰ্ণমেণ্টৰ নিজৰ deficit financing ইতিয়ালে কৰি আছে। Alright, ঠিক আছে, চাও next. So if you see here one thing,
This is the gross tax revenue. Okay, so yate gute sob taxor naam likha ase. Corporation tax, income tax, wealth tax, custom tax. So jodi tumi income tax, wealth tax ot soa, nothing is written here. Nothing. Yate to negative. Alright, negative mane ulta ghurai dibo lagise government. So kyo nai wealth tax? Because wealth tax is abolished in India. Wealth tax etia collect kora nohoy because everything is under income tax. Wealth tax ki asile government of India ki if your wealth is increasing every year, ei jiman increase hobo wealth etur upor wealth tax dibo lage. Ajir date wealth tax buli dibo na lage kintu tax to thike dibo lage. Kot dibo lage? Under income tax. Custom duty তাৰপিছত union excise duty. ইয়াতে union excise duty লিখিছে. State excise duty কিয় নাই? কাৰণ state excise duty এতিয়া exist নকৰে, that is under GST. Okay, নহলে আগতে যদি আমি 2017 ৰ আগতে যদি চাও তেতিয়া বহুত tax ইয়াতে পাবা. আজি ডেটত number of taxes কমিছে. Alright, এই হল service tax, that is GST, CGST, IGST আৰু GST compensation cess. So ইয়াতে numbers বোৰ আছে, just numbers বোৰ তো দৰকাৰ নাই, just এটা trend এটা তুমি চাব পাৰা. Okay, so here you check income tax or collection সবতকে বেছি 11, তাৰপিছত ইয়াতে আমাৰ GST 10 আৰু corporation 10, 20,000. So ইয়াতে firstতে আহিব income tax, secondত আহিব GST, thirdত আহিব corporation tax. চাৰ্টত যদি তুমি দেখাত অলপ প্ৰবলেম হৈছে, বুজিব পৰা নাই because ইমান অলপ পাৰ্চেন্টেজ এৰিয়াটো আমি চকুৰে মেজাৰ কৰিব নোৱাৰিম, so তেতিয়া চাৰ্টটো আমি ৰেফাৰ কৰিলে হ'ল. 1 নম্বৰত কোন? ইনকাম টেক্স, 2 নম্বৰত GST, 3 নম্বৰত কৰ্পোৰেচন টেক্স. ঠিক আছে? Okay. Okay. Trend in tax issue. Trend in tax issue. Yellow to ki hoy? Yellow to direct tax. মই ইয়াতে লিখি থৈ দিও. তলত যাব. Yellow to DT hoy. Green to IDT. Indirect tax. আৰু সেইটো gross tax receipt. Okay, see here the trend. So it starts from the year 2014, 2015. Iman purana nasaw, just iketa year all of so. So if you see, so amar pray eke share hoy. Indirect tax or direct tax or pray eke share hoy. So if you see from 2019, 20 or 2021 or tax ki ahisile eta deep ahisile. Again that was due to COVID. So from 2021 to 24-25 the collection of tax rate is bit stable. ঠিক আছে, fluctuative নহয়. All right, so কিয় কলো মই এইটো? Sir ইমান গ্ৰাফ চাব লাগিব নেকি? যদি question এনেকুৱা আহে, consider the following statements about gross tax revenue. কিবা হেতু দি দিলে 1 2 3 কথাটো দি দিলে taxor মানে sequencing to. Second di dile ki second statement dile direct tax আৰু direct tax আৰু income tax, indirect tax or মাজত বহুত বেছি gap আছে বা ইহতে মানে approximately 50-50 বা percentage কিবা এটা দিলে, then তোমাৰ এনেকুৱা দিব পাৰে যে the gross tax revenue total direct আৰু indirect tax gross tax revenue যোনটো collection হৈ আছে itu বহুত fluctuative হয় every year itu up down কৰে last 5 years ধৰি. If you see the last 5 years graph here, no, it is corona pisot stable হয়. আমাৰ যোনটো tax collection India, that is stable. Trend in net receipt of the center. Center or net receipt, acha এইবোৰ অলৰেডি আমি ডিসকাস কৰিলো, মানে জাস্ট বাহা কমাটো চাব পাৰা. So yate trend is increasing from
14-15 to 24-25 যোৱা 10 বছৰত গভৰ্ণমেণ্টৰ যোনটো চেণ্টাৰৰ টেক্স ৰেভিনিউ হেজ constantly increased. Okay, এইটো মনত ৰাখিবা কি লাষ্ট 10 yearsৰ চেণ্টাৰৰ টেক্স ৰেভিনিউ হেজ constantly increased. If 14-15ত 9% আছিলে, then 2021ত 14%, এতিয়া 25.8, approximately 25%. So ইয়াতে trend is increasing trend. Okay, non-tax revenue যদি চোৱা, non-tax revenue to increasing হয় কিন্তু খুব বেছি নহয়. But non-debt capital receipt, it is not increasing, that is stable. Non-tax revenue to all of increasing, but non-debt capital receipt is stable. Tax governmentor বহুত increase হৈছে, সেইটো আমি সবেই জানো, because আজিৰ ডেটত tax লৈ বহুত মানে আমি ডিসকাশন কৰি আছো ন, চৰ্চা এটা কৰি আছো. We are criticizing the government constantly of increasing taxes repeatedly, right? Recently আমি নিউজত কি চাই আছিলো about those that GST on popcorn, কি salted popcorn ত বেলেগ percentage tax 5%, caramelized popcorn হলে 18% tax দিব লাগিব. So সেই ধৰণৰ গভৰ্ণমেণ্টে taxation policies লগাই, rates বঢ়াই, গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰি আছে, গভৰ্ণমেণ্টে নিজৰ tax revenue বঢ়াই আছে. That's why you will see a jump. কি 14-15ত যে 9% আছিলে, এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টৰ 25.8. Oh sorry, it is not percentage, it is in lakh crore. আৰু দুনিয়া কি 14-15 মানে 10 বছৰ আগত গভৰ্ণমেণ্টৰ নেট, গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ নেট টেক্স ৰেভিনিউ কিমান আছিলে, 9 লাখ crore. 10 বছৰ পিছত গভৰ্ণমেণ্টৰ টেক্স ৰেভিনিউ ইজ 25 lakh crore. All right. Okay, next. তোমালোকে যি ট্ৰেন্ড কেইটা মই যে কৈ আছো লিখি আছা নে নাইবা? Composition of expenditure, that is also we have discussed. So ইয়াৰ পৰা আমি কি চাব পাৰিম, গভৰ্ণমেণ্টৰ এক্সপেণ্ডিচাৰ অবভিয়াছলি বাঢ়িছে. 2000 ইয়াতে 5 বছৰৰে দিছে, যোৱা 2019-20 তুমি এইটো লেভেল অফ এক্সপেণ্ডিচাৰ চাব পাৰা. So it is also in lakh crore, right? Yes, it is also in lakh crore. So if you see 2019-20, it is more than, it is 25, so around 27 lakh crore government or net expenditure asile. Aru ajir date jodi tumi soa, it is more than 45, around 47 lakh crore government or expenditure o bahise. Jodi tax revenue bahise, government or expenditure o bahut khini bahise. All right. So সবতকে বেছি ইয়াতে গভৰ্ণমেণ্টৰ এক্সপেণ্ডিচাৰ পাই চাৰ্টতকৈ বাৰ ডায়াগ্ৰামটো বেছি মানে ক্লিয়াৰ আমাৰ ডেটা দি আছে. সো আমি যদি ইয়াতে চাওঁ, চেন্ট্ৰেল সেক্টৰ স্কিমত চাগে গভৰ্ণমেণ্টে সবতকে বেছি খৰচ কৰে. সি চেন্ট্ৰেল সেক্টৰ স্কিম, তাৰপিছত গভৰ্ণমেণ্টে আদাৰ চেন্ট্ৰেল সেক্টৰ এক্সপেণ্ডিচাৰ, তাৰপিছত এষ্টাব্লিছমেণ্ট এক্সপেণ্ডিচাৰ অফ চেন্ট্ৰেলি স্পন্সাৰ্ড স্কিম, ফিনান্স কমিশনৰ গ্ৰান্টত সবতকে কম. সো এই বস্তুটো মনত ৰাখিবা, সবতকে বেছি খৰচ গভৰ্ণমেণ্টে ক'ত কৰে, চেন্ট্ৰেল সেক্টৰ স্কিম. Trend in capital expenditure. Okay, capital expenditure তাৰো ট্ৰেন্ড বাঢ়িছে. So every now the trend is increasing. So এই বস্তুটো অলপ তোমালোকে চাই ল'বা এইটো ডকুমেণ্টৰ পৰা, বাকি বাজেট স্পিচ নপঢ়িলেও হ'ব. আৰু এটা কথা, তোমালোকৰ কি এটা হেল্প হ'ব, যেতিয়া 1st of February যেতিয়া আমাৰ ডকুমেণ্টটো আহিব, মানে নতুন বাজেট আহিব, তেতিয়া পঢ়িবলৈ বহুত বেছি ভাল হ'ব. তাৰে পৰা নোটছ বনালেও বহুত বেছি ইজি হ'ব, কি এটা কম্পেৰিজন হৈ যাব যোৱা বছৰ আৰু এই বছৰৰ. তো অলৰেডি এইটো মইতো পঠাই দিম. তো এই 15-16 ডেইজত ইয়াৰে পৰা অলপ তোমালোকে টিডবিটছ নোটছ বনাই ল'বা, কি ট্ৰেণ্ডৰ নোটছবোৰ, ট্ৰেণ্ডৰ নোটটো বনাবা. আই এম প্ৰিটি চিয়ৰ কি তাৰে পৰা কুৱেশ্যনছ প্ৰিলিমছত আহিব. ওকে, আৰু যেতিয়া নতুন বাজেট আহিব তাৰে পৰা জাষ্ট সাপ্লিমেন্টেড আমিতো ডিসকাস কৰিমে, বাট তুমি তোমাৰ পৰা এফৰ্টখিনি অলপ বেছি দিবা. ওকে, your respective individual effort is more important than doing the classes. Okay.
এইবোৰ দৰকাৰ নাই ট্ৰান্সফাৰ টু ষ্টেটছ এণ্ড অল নো দিজ আৰ নট ৰিকুৱাৰ্ড কিছুমান বস্তু ৰিকুৱাৰ্ড নহয় ত' নো ট্ৰান্সফাৰ টু ষ্টেটছ এইবোৰ দৰকাৰ নাই এবছলিউটলি নট নেচেচাৰী okay now we start with the schemes now ইয়াতে বহুত স্কিমছৰ কথা লিখা আছে so এই ডকুমেন্টৰ লাষ্টৰ ফালে যেতিয়া যাবা একদম লাষ্টৰ পাৰ্ট যেতিয়া পাবা তুমি গোটেই স্কিমছৰ লিষ্ট পাবা ঠিক আছে so ইয়াৰে পৰা মই বহুতখিনি স্কিমছৰ ৰিচাৰ্চ কৰি মই ডকুমেন্টটো বনাইছো একদম ক্লাছৰ আৰম্ভণিত যোনটো পিপিটি দেখাইছো তোমালোকক সেই পিপিটিৰ পৰা আমি পঢ়িম so whatever these schemes এতিয়া আমাৰ খালি schemes আছে already the budget has been discussed so চাইছা ঢেৰ scheme so we are here to discuss all these things ঠিক আছে ইয়াতে বাৰু আউটলে কেটা লিখা আছে স্কিমৰ কোনটো স্কিমৰ কিমান পইচা এলোকেট কৰা আছে everything we will discuss one by one okay so now we will just move ahead to the ppt alright so আমাৰ ইয়াতে এইটো কাম হৈ গল এইটো ডকুমেন্টৰ next we will do with the ppt ঠিক আছে so ppt টো আমি আৰম্ভ কৰিম স্কিমৰ ppt টো আমি start কৰিম but তেতিয়ালে I want to give you 5 minutes of break take a 5 minutes of break then we will resume let's see the time is in my phone it is 6:48 so we will resume our class at 6:55 6:55 আমি resume কৰো okay so এটা 5 to 7 minute এটা break লৈ লোৱা okay now it's time for break see you after 7 minutes
Okay, so our break time is over. Let's start with our government schemes and programs under Union Budget 24-25. Now, in this Union Budget 24-25, whatever schemes you will see, it is not very exclusive to this budget. Most of the schemes that are currently in India, they are some underlying schemes which are kind of old, but they are revived. In every budget, the schemes are revived. Okay, so some very fresh schemes we will see, and some the old that they are revived, or they are little bit improvised version that is going on, we will see. Okay, now let's start with the first scheme, that is your uh, PM Rashtriya Krishi Vikas Yojana. PM Rashtriya Krishi Vikas Yojana. Okay. Now, what is this scheme about? Now, again, it is not this year's scheme. It is also a old scheme, not very old. Like cabinet approved consolidating centrally sponsored scheme under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. So, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare or under it scheme ahibo ki Ministry of Agriculture and Farmers Welfare into two umbrella programs, mane PM Rashtriya Krishi Vikas Yojana aru duta scheme milai consolidate ekeloge kori dile aru duta umbrella scheme ki je umbrella scheme ba umbrella program mane ki hoy, that it is a scheme under which many small schemes are covered. Okay, it is not one scheme, mane bahut kara scheme ekeloge loi eta naam dia gol umbrella program, jenaka PM Krishi Vikas Yojana. ঠিক আছে, এইটো এটা umbrella scheme. এইটো স্কিমৰ কি পাৰপাস হয়, to promote sustainable agriculture. আৰু এটা কি স্কিম, কৃষোন্নতি যোজনা মানে কৃষি আৰু উন্নতি, কৃষোন্নতি যোজনা to address food security and agriculture self-sufficiency. So from here, what do you come to know about PM RKVY? Now, what is this cafeteria scheme? Cafeteria mane eta word eta dise na, cafeteria. Cafeteria scheme mane ki আকৌ ভয়েসটো কমকে আহিছে নেকি? wait now please see the voice. এতিয়া ঠিক আছে না ভয়েসটো? এতিয়া অলপ লাউড আহিছে নেকি? হেল্ল ডেজিয়ে কৈছে ভয়েসটো অকনমান কমকে আহিছে. I hope now it is clear. Please confirm. Okay, so মই কৈ থাকো ভয়েসটো যদি ঠিক হৈছে বুলি কৈ দিবা. So cafeteria মানে কি? Cafeteria আমি যাও ন, কোনবা এটা দোকান ক্যাফেত আমি যাও, তাতে শোকেছত বহুত ধুনীয়াকে এৰেঞ্জ কৰি থৈ দিয়ে, সজাই থৈ দিয়ে ন, কেক, পেস্ট্ৰি, পেটিছ, বিস্কিটছ এণ্ড মেনি আদাৰ থিংছ. চ' কেফেটেৰিয়া স্কিমো তেনেকুৱাই হয়. এটা স্কিমত বহুত কেইটা মানে ডিফাৰেণ্ট সৰু সৰু স্কিম আছে. মানে আমব্ৰেলা স্কিমৰ আৰু এটা নাম ক'ব পাৰা কেফেটেৰিয়া স্কিম. ওকে, ঠিক আছে. তো PMRKVY এইটো স্কিমৰ কি ফোকাস? It will promote sustainable agriculture. So ইয়াতে বস্তুটো এনেকুৱা, how you will questions এনেকুৱা match the following হিচাপে আহিব পাৰে কি PMRKVY এইটো কলম A, কলম B, ইয়াতে লিখি দিলে কি sustainable agriculture. তাৰপিছত লিখি দিলে কৃষ্ণোন্নতি যোজনা, তাৰপিছত ইয়াতে লিখি দিলে কি গ্ৰীণ অৰ্গেনিক ফাৰ্মিং. মই অলপ চেঞ্জ কৰি দিলো ইয়াতে অৰ্গেনিক ফাৰ্মিং.
organic farming. Okay, so তাৰপিছত ইয়াতে কোনোবা এটা x লিখিলে, ইয়াতে y লিখিলে, বেলেগ স্কিমৰ কথা লিখি দিলে. So which of the above schemes are correctly matched? If you see the PYQs, তেনেকুৱা questions পাবা. Which of the above columns are rows are correctly matched? So ইয়াতে আমি চাইছো যোনটো PMRKVY sustainable agriculture correctly matched. Krishnoti Yojana organic farming etu incorrect. Krishnoti Yojana ami ki jano? It is not organic farming, it is about food security. Krishnoti Yojana is about food security. So tenekwa ke bostu keta ekdom minutely sale bhal. So to address Krishnoti Yojana, to address food security and agriculture self-sufficiency. Okay. Next, yate kisuman details ase ki to incentivize the states so as to increase public investment in agriculture and elite sector. Mane state of mane rashtriyo sarkare sorry kendriyo sarkare rashtriyo sarkarok ki koribo incentivize koribo paisa dibo. So to increase public investment mane government investment in agriculture and elite sector under this PMRKVY. Then to provide autonomy, flexibility to states to plan and execute schemes as per local farmers needs. Ebu pohile gom pai jaba. Then the nodal ministry to kolu the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. All right. Schemes নুবুজাৰ কোনো কাৰণে নাই, জাস্ট আমি ডিসকাস কৰিম কি কি স্কিম আছে, যদি কিবা বুজিবলগীয়া আছে I will definitely explain it to you. So ইয়াতে funding 90:10% for northeastern states and hilly states. এটোৱে নরমাল হয় সবত তেনেকৈ পাবা. 60:40 for other states. Okay, so এটো কি এটা স্কিম, এটো সেন্ট্রালি স্পন্সর্ড স্কিম চাইছানে, অলপ আগত ডিসকাস কৰিছিলো. Central sector scheme ki hobo 100% central funding. Centrally sponsored scheme ki hobo a proportionate funding hobo. Northeastern state aru hilly states or karone ki 90:10 aru baki states or karone 60:40 aru union territories or karone 100%. Ei kotha kita monot rakhiba. Etu olop polity part hoi jay, but still moi koi dilo. RKVY was initiated in 2007-8 as a flagship program to motivate states to create comprehensive agricultural plans that considered local climate resources and technology for holistic agricultural development. Tarpisot ei PMRKVY 2017-18 olop ki kora hol, revive kora hol, olop change kora hol, transform kora hol into RKVY Raftar. So Raftar or full form ki remunerative approaches for agriculture and elite sector rejuvenation. Mane reviving the scheme. New eta touch dibo karone. RKVY Raftar. Shifting focus to pre and post harvest infrastructure. Mane harvester agor infrastructure aru harvester pisor infrastructure development while promoting agricultural entrepreneurship, innovation and value addition. Okay, next stream. Okay, no aru olop ase. PMRKVY comprises of the following scheme. Etu ami eta umbrella scheme boli likhilu. Umbrella scheme boli likhisu, kinba ami cafeteria scheme boli likhisu no. So cafeteria to aru ki ase soa soil health management, rain fed area development, agroforestry, Parampragat Krishi Vikas Yojana. Parampragat Krishi Vikas Yojana to kihor scheme hoy olop kobo pariba niki, related to what? What is this Parampragat Krishi Vikas Yojana all about? Then agriculture mechanization. Etu tumalokor question de, please type in your comment section and tell me. Agriculture mechanization including crop residue management. Okay, crop residue like yate tumi
কি বুলি কয় এইটো এই কটাৰ পিছত যে ধান বা আদাৰ ক্ৰপছ কাটাৰ পিছত যোনবোৰ ৰেচিডিউ থাকিব সেইবোৰৰ মেনেজমেন্টৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো এইটোৰ আন্ডাৰতে আহিব পাৰ ক্ৰপ মোৰ ড্ৰপ ইয়াৰ পাৰ ক্ৰপ মোৰ ড্ৰপৰ স্কিমটোৰ নাম যদি মনত আছে জনাবা ক্ৰপ ডাইভাৰ্সিফিকেশন প্ৰগ্ৰাম আৰু এক্সিলাৰেটৰ ফান্ড ফৰ এগ্ৰি স্টাৰ্টআপস Yes, Tapan, you are very right. Success IES, very good, very good. So this is Parampragat Krishi Vikas Yojana is about organic farming. Organic farming. So Parampragat Krishi Vikas Yojana RKVY under ahe. Aru per crop more drop to per crop more drop to এইটো জানিব লাগে per crop more drop অলপ হেল্প কৰো নেকি প্ৰধানমন্ত্ৰী তাৰপিছত yes irrigation হয় তপন you are right but scheme টোৰ নামটো কি আনসাৰ পাই গলো চাগে মই yes সংগীতা absolutely right প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষি সিঁচাই योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना very good okay कृषि उन्नति योजना এই যে সেকেন্ড কম্পোনেন্ট RKVY লগত যে মার্জ মানে কনসলিডেট হইছে এটু কৃষ্ণোন্নতি योजना कृषि उन्नति योजना nodal ministry the same Ministry of Agriculture and Farmers Welfare background ki it is an umbrella scheme for the agriculture sector that has been implemented since 2016-17 by clubbing several schemes and mission under one umbrella scheme মানে আৰু কিছুমান সৰু সৰু স্কিম আছিল সাব স্কিম আছিল এটুক মিলাই কৃষি উন্নতি যোজনাত লগাই দিলে তো যেনেকুৱা মেজৰ সাব স্কিম কেটা তলত লিখা আছে Mission for Integrated Development of Horticulture, National Mission on Oilseed and Oil Palm. এইবোৰ স্কিম কিন্তু আছে কিন্তু দিছে এনেকুৱা নহয় কি স্কিমবোৰ নাই এই স্কিমবোৰ আছে but these are now as a sub scheme under কৃষি উন্নতি যোজনা অলৰাইট তাৰ মানে গভৰ্ণমেণ্টে যেতিয়া এলোকেশন কৰিব তেতিয়া তোমাৰ MIDH NMOP ৰ ওপৰত নকৰে গভৰ্ণমেণ্টে ফান্ড এলোকেশনটো কৃষি উন্নতি যোজনাৰ ওপৰত কৰিব ঠিক আছে বুজিছা ন তো কবা স্যার এবোৰ বেলেগ বেলেগকে থাকিলে কি বেলেগ বেলেগকে থাকিলে কি হ'ব কামবোৰ স্ক্যাটাৰ্ড হৈ যায় সো এটা ডিপাৰ্টমেন্টে এটা হেডৰ আন্ডাৰত লৈ ললে কি হ'ব কাম কেটা সিজিলকে মানে অৰ্গানাইজড মেনাৰত চলি থাকিব আৰু ফান্ডিংটো কৃষি উন্নতি যোজনাৰ নামত আহিব that's why that is the purpose of umbrella scheme ইয়াতে যে তুমি ন্যাশনাল মিশন অন অয়েল সিড এন্ড অয়েল পাম তার মানে কি the Indian agriculture is or will be now focusing on production of oil seed aru palm because আমাৰ ইন্ডিয়া যোনবোৰ ইন্ডিয়াৰ অয়েলৰ মাৰ্কেটটো বহুত ডাঙৰ এটা মাৰ্কেট okay the oil consumption is in India is huge okay so হেতুৰ কাৰণে আমি অয়েল তো ইন্ডিয়া প্ৰডিউস কৰে but oil produce কৰিবৰ কাৰণে যোনবোৰ oil seeds those are very much imported from South Asia so যেনেকা palm oil বাৰু তুমি ডাইৰেক্টলি কিনিবলৈ নাপাবা but when you purchase refined oil or যোনটো base হয় that is palm oil so India palm oil কৰ পৰা import কৰে it is imported from Malaysia or it is imported from Indonesia okay Indonesia পৰা সবতকে বেছি so India কি কৰিব এতিয়া নিজৰ palm production নিজে কৰিব নিজে oil বনাব palm oil and also the oil seed কি আমি যে বাহিৰৰ পৰা oil seeds কিয় কিনি আছো আমি দেখোন নিজে oil seeds বেছিকে প্ৰডিউস কৰিব পাৰো ইন্ডিয়া oil seeds প্ৰডিউস কৰে কিন্তু গুটে ইন্ডিয়া মানে
তেল সাপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে হিমানখিনি অইল সিডস ইণ্ডিয়াৰ ওচৰত নাই। নেক্সট, নেশ্যনেল আয়ুষ মিছন। আয়ুষৰ ফুল ফৰ্ম কি? মই তোমালোকক চাবলৈ নিদিও। What is the full form of Ayush? Tell me the full form of Ayush. Giving you 1 minute, tell me the full form of Ayush. Okay, okay, very good. Answer দিছা না তোমালোকে? চলো ময়ো লিখো ইয়াতে, লিখা দৰকাৰ নাই, ইয়াতে আছে। So it is what? Ayurveda, Y for yoga and naturopathy, U for Unani, S for Siddha, then আৰু সিদ্ধাৰ লগত আৰু এটা আহে সোৱা ৰিকপা and homeopathy. All right? Yes. So this is launched by the Ministry of Ayush in 2014. আৰু এইটো বহুত নতুন মিনিষ্ট্ৰি হয়। 2014 গভৰ্ণমেণ্ট অহাৰ পিছত এইটো মিনিষ্ট্ৰি হৈছে আমাৰ। তাৰ অবজেক্টিভ কি নেশ্যনেল আয়ুষ মিছনৰ? এইটো মানে এপাৰেণ্টলি তোমালোকে গমেই পাইছা কি মানুহে যাতে এই আদাৰ দেন এলোপেথিক বেলেগ আৰু যোনবোৰ এভেইলেবল মেডিচিন বা মেডিকেল ব্ৰাঞ্চ আছে সেইটোকো ইউজ কৰিব পাৰে। So the objective is increasing accessibility to Ayush services, promoting the cultivation of medicinal plants used in this system, strengthening educational institutions for Ayush, creating awareness about the benefits of Ayush practices. Okay. Next scheme is your Samagra Shiksha scheme. Samagra Shiksha scheme. Samagra Shiksha is an overarching program for the school education sector extending from preschool to class 12. It is an overarching program, mane it is a cover, mane eta dangor eta scheme which covers from for the school education sector extending from preschool mane schoolor agor pora mane schooling or agor pora till class 12. This scheme ki dibo? The scheme has been prepared with a broader goal of improving school effectiveness. কি এতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়াত তেনেকুৱা ট্ৰেন্ড বহুত দেখা গৈছে কি স্কুলত বাৰু বাচ্চা যায় বাট এই এডুকেশ্যন পাই আছে বাট ইট ইজ নট গেটিং প্ৰডাক্টিভ এনাফ। কি এটা এডুকেশ্যনে এটা মানুহৰ কেৰেক্টাৰটো যেনেকুৱা চেঞ্জ কৰিব লাগে that the character is not changing accordingly. That means the effectiveness of the school is not up to the mark, measured in terms of equal opportunities for schooling and equitable learning outcomes. It subsumes, it is important, ki scheme of subsume kore, it subsumes the 3 schemes of Sarva Shiksha Abhiyan, Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan and teacher education that was launched in 2018.
ঠিক আছে, সমগ্ৰ শিক্ষা স্কিম launched in 2018 যোনটো subsume কৰি লয় কি সৰ্ব শিক্ষা অভিযান, ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান আৰু টিচাৰ্ছ এডুকেশ্যনত। now these are under SSS সমগ্ৰ শিক্ষা scheme. Yes, Daisy, you are right. Sarvanand Sanowal Asil Ayush Ministry. Next is your PM Poshan বা পোষণ অভিযান। পোষণ অভিযান, পোষণৰ ফুল ফৰ্ম এটা আছে। So first of all কৈ লওঁ, earlier known as the National Program for Midday Meal. PM পোষণৰ আগৰ নাম কি আছিলে? National Program of Midday Meal in School. So এতিয়া আমি শুনিবলৈ পাওঁ midday meal, this is there, but it is now covered under PM Poshan Abhiyan. So now what is the problem with midday meal? So midday meal ki just midday meal eta dibo lage. Poshan jeti ahi gol na, it is now focusing more on the nutrition ki midday meal ki diya goi ase, what is there given to the midday meal. Okay, now it is again a centrally sponsored scheme under the National Food Security Act 2013. The primary objective of the scheme is to improve the nutritional status of children under studying in class 1 to 8 in eligible schools. The main aspect of PM Poshan Abhiyan scheme is food grain, supply of food grain at 100 grams per children. These are important, huh? Protito children of 100 grams per children per school for primary and 150 grams for upper primary at NFSA rate, that is rupees 1 per kg for coarse grain, 2 per kg for wheat and 3 per kg for rice. Alright, this is important. Cooking cost, it includes cost of ingredients, example pulses, vegetables, cooking oil and other condiments and fuel. Objective of the scheme, a scheme or objective ki তোমালোকৰ এইটো পইণ্টটো ইম্পৰ্টেণ্ট, কুকিং অইলতকে এই ফুড গ্ৰেইনছৰ এই ৰেট কেইটা অলপ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। NFSA ৰেট কেইটা জানিব লাগে, 1 rupee, 2 rupee আৰু 3 rupee for coarse grain, wheat আৰু rice respectively. Objectives of the scheme: improving the nutritional status of eligible children in government and government aided schools, encouraging poor children belonging to disadvantaged sections to attend school more regularly and help them concentrate on classroom activity. Ki ei midday meal mane midday meal ore objective hoy ebur ki ei khwa je schoolot dia jao, because we know ki India bahut families they are under the poverty, they cannot get a correct meal every day. So jodi every afternoon jodi bachcha kitai khwa pai ase, so ei khwa pabo boli ehotok স্কুল আহিবলৈ এটা আগ্ৰহ এটা হ'ব মনত, তো স্কুল আহিবলৈ আগ্ৰহী হ'ব by this midday meal scheme or Poshan Abhiyan. All right, providing nutritional support to children at elementary stage in drought affected and disaster affected areas during summer vacation. Okay, so Poshaner full form to মই তোমালোকক কৈ দিও. There is a full form of Poshan. ইয়াতে বাৰু লিখা নাই, I want you people to write down Poshan. Write down Prime Minister's overarching scheme for holistic nourishment. This is the full form or yes, full form for Poshan Abhiyan. Abhiyan no, Poshan. Okay. Next scheme.
STARS, Strengthening Teaching, Learning and Results for States Program. Strengthening Teaching, Learning and Results for States. কি হ'ব এইটোত STARS programত? It will improve the quality and governance of school education in 6 Indian states. কোন 6টা Indian state of? Himachal Pradesh, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Rajasthan through the Samagra Shiksha. Samagra Shiksha আমি অলপ আগত ডিসকাস কৰিলো। এই Samagra Shiksha আন্ডাৰত এই 6টা ষ্টেটৰ এডুকেশ্যন কোৱালিটি আৰু স্কুলৰ গভৰ্নেন্সত ফোকাস কৰা হ'ব। The STARS will help improve learning assessment system, strengthen classroom instruction and remediation, facilitate school to work transition and strengthen governance and decentralized management. STARS will support India's renewed focus on addressing the learning outcome challenge and help students better prepare for the jobs of the future through a series of reforms initiative. So, junto traditional mode of education ki just পঢ়িব লাগে পাস কৰিব লাগে সেই বস্তুটো বা উঠি আহি কি পঢ়ি কানে স্কিল এটা পাই কি জব ওৰিয়েন্টেড এডুকেশ্যন এটা দিয়া যাব হেতুৰ কাৰণে প্ৰগ্ৰাম হল the STARS কি প্ৰথমে এটো 5টা ষ্টেটত এজ আ পাইলট সৰি 6টা ষ্টেটত এজ আ পাইলট প্ৰজেক্ট হিচাপে ইমপ্লিমেন্ট কৰা হল if it gets successful it will be implemented to all the states. Next, PM Shri, PM Schools for Rising India. PM Schools for Rising India. What it is? Under this scheme, there is a provision of setting up of more than 14,500 PM Shri schools. These are the type of a model school. By strengthening the existing school from amongst schools managed by central government, state, UT, government or local bodies. Mane, কিছুমান ষ্টেটছত যোনবোৰ গভৰ্ণমেণ্ট স্কুল আছে, ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলছ আছে কিংবা লোকেল বডিয়ে ৰান কৰা স্কুল সেইকেইটাক সিলেক্ট কৰা হ'ব। সিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত এইটো এজ আ PM Shri স্কুল বুলি ধৰা হ'ব। মানে নতুন কোনো স্কুল এষ্টাব্লিছ নহয়, যোনকেইটা এক্সিষ্টিং স্কুল আছে গভৰ্ণমেণ্ট স্কুল, ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট স্কুল কিংবা local body school, that will be considered as PM Schools for Rising India. So what will be there? The schools showcase, these schools showcase the implementation of the National Education Policy 2020. The NEP 2020 যিবোৰ এডুকেশ্যনত চেঞ্জেছ আহিছে সেইবোৰ কেনেদৰে তোমাৰ স্কুলছ ইণ্ডিয়া স্কুলছবোৰত ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব, that will be taught by the PM Shri schools. Simple. The NEP 2020, it is a complex policy because বহুত বছৰ ধৰি এটা পুৰণা NEP schools were running, বহুত এক্সপেৰিমেন্ট হৈছে স্কুলৰ লগত, but এই NEP টো যে আছে এইটো এডপ্ট কৰিবলৈ স্কুলছৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে, বুজি পোৱা নাই কেনেকুৱা কি কৰিব, বিকজ এটা সিস্টেমৰ পৰা বেলেগ এটা একদম ডিফাৰেন্ট সিস্টেমত ট্ৰানজিশন কৰিবলৈ অলপ প্ৰব্লেম লাগে। সো সেইকাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে কেইটামান মডেল স্কুলৰ নিচিনা বনাব যোনবোৰ NEP কেনেকুৱাকে এডপ্ট কৰিব এইটো গভৰ্ণমেণ্টে দেখাব। সেই স্কুলবোৰৰ নাম হল PM Shri schools. So PM Shri scheme is implemented by saturating all the components such as Bala feature and Jadui Pitara. Support at preschool education, child-friendly furniture, outdoor play materials, etc. in primary and elementary schools and furniture, fully equipped integrated science lab, physics lab, chemistry lab, biology lab, smart classroom, computer lab, ICT lab, Atal Tinkering lab to Niti Aayog, skill lab, school innovation council, playground with well-equipped sport facilities,
for secondary and senior secondary school. Ta mane PM Shri school dok eta mane model school banabo ki kenekwake hobo lage India school kita. ঠিক আছে নেক্সট আমি চাও PM উষা to কি এটো যোনটো আমাৰ আগৰ ৰুষা আছিলে কি ৰাষ্ট্ৰীয় উচ্চতৰ শিক্ষা অভিযান এটো চেঞ্জ কৰি গভৰ্নমেন্টে কি বনাইছে PM উষা প্ৰধানমন্ত্ৰী উচ্চতৰ শিক্ষা অভিযান. So in the light of NEP 2020, Rusha scheme has been launched as PM Usha in June 2023. And notun Rusha as a centrally sponsored scheme launched in October 2013, aiming at providing strategic funding to higher education institutions throughout the country. Okay. Key focus kore PM Usha equity access and inclusion in higher education. Equity access mane equitable access. সবে যাতে যিমান টু স্টেটছত যিমান জি এৰিয়া টু প্ৰবলেম কণ্ডিশনছ যেনেকুৱা সেই হিচাপত এটু ইমপ্লিমেন্ট কৰা হ'ব. সো এক্সেসিবিলিটি টু বঢ়াবৰ কাৰণে developing quality teaching and learning process, accreditation of non-accredited institutions and improving accreditation, ICT based digital infrastructure, enhancing employability through multidisciplinary. Okay. Next key PM Ushar key feature ase. The first is Meru transformation. Meru eta full form ase. The full form of Meru is multidisciplinary education. Multidisciplinary education and research university multidisciplinary education and research university. Meru transformation, it supports 35 accredited state universities with ₹100 crore each to facilitate multidisciplinary education and research. Okay, already yate likha asile Meru full form. Okay, no issues. Which are 35 accredited state university support koriba with 100 crore each. Protect to university 100 crore support koriba ki facilitate to multidisciplinary education. Multidisciplinary education mane ki mane different disciplines thakibo. Okay, science or different thakibo, physics, chemistry, biology, microbiology, biotechnology, okay, nursing, then etc. different arts or different department thakibo. Aji date notun ji discipline aru ahise heburo sob khula hobo. Then model degree colleges khula hobo, university burok enhance kora hobo, grants are allotted to strengthen the universities, focus on remote aspirational areas, support for gender inclusion. ठीक है सर. And अच्छा, focus on remote and aspirational areas हुआ कि left wing affected, LWE affected areas के साथ गुरुत्व दिया होगा. Then the states with low GER, low gross enrollment ratio, माने schools होते जोआ नहीं, admission लोआ नहीं. Okay, that is gross enrollment ratio हेबुर बढ़ाबो কাৰণে PM Usha. Next is your okay, chalo education पर इतिया में अलग change कर लो genre to. Now we are in what? Fishery. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना. Okay, this is our fish. So प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना. So obviously नामते गम पाइसे एटु की होबो. एटु जे स्कीम टु आसे एटु 2020 आत्मनिर्भर पैकेजर अंडरत আহিছিলে. द आत्मनिर्भर पैकेज এই যে কৈছো তোমালোকক 2 লাখ crore যোনটো पैकेज আছিলে তাতে এটু লঞ্চ হয় प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना. So
with the investment of chalo Atmanirbhar package this Matsya Sampada Yojana karne kiman 20,050 crore rupees, the highest ever investment in fishery sector. Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana is the highest ever investment in the fishery sector in India. Fishermen are provided with insurance cover, financial assistance and a facility of Kisan credit card. The main motto of PMMSY: reform, perform and transform in the fishery sector. Okay. Next scheme ami saw modernization of police forces. Now this modernization of police forces juntu scheme ba program boli kom, it is in existence from 1969-70, but it is now again revived. Continuously to revival kora hol ki yate to improve the quality of forensic policing and weapons. The forensic is an integral part of police. Policing mane ki the way the policemen work and the weapons. He improvise, modernize, korar juntu etia a revival of the program, that is modernization of police forces. The center has approved the continuation of a mega police modernization scheme for 5 years up to 2025-26. Scheme for modernization of police forces has been implemented by the Union government since 69-70 for reforming the state police forces. The Ministry of Home Affairs, again the Ministry Kun, the Ministry of Home Affairs is responsible for implementing the scheme. Mono rakhiba, police, junto amar police department, it comes under which ministry? Ministry of Home Affairs. Ministry of Police boli kintu nai tenakwa, Ministry of Home Affairs. Next, Vibrant Village Program. These are the ETU scheme under the villages that are considered are the border villages of India. Border villages mane international border villages are situated, like the states like your Arunachal, Himachal, Sikkim, Uttarakhand, Ladakh, তাতে যোনবোৰ border villages আছে সেই villager development এইটো স্কিমৰ নাম হ'ল Vibrant Village Program. The scheme was launched on 15th February 2023 for comprehensive development of the select villages in 46 block and 19 districts of abutting northern border of the states that just now I have mentioned. The program envisages focused areas of intervention in the select villages for creation of opportunities for livelihood through promotion of tourism, cultural heritage, skill development and entrepreneurship, development of cooperative societies including agriculture, horticulture, cultivation of medicinal plants, herbs, etc. Okay. The interventions also include providing road connectivity. It is important. GG underline korigulu. These are important. Road connectivity to unconnected villages, housing and village infrastructures, energy including renewable energy, television and telecom connectivity. তার এই ভিলেজৰ মানুহৰ উন্নতিৰ কাৰণে ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে এই প্ৰগ্ৰামটো লঞ্চ কৰিছে. Alright, the objective of the program is to create sufficient incentives for people to stay on in the selected villages. কারণ কি border villages কেটা বহুত বেশি strategic আৰু বহুত বেশি ignored. যদি তুমি আমার border villages কেটা চোৱা India with any country, with the China share করা border হোক বা বাংলাদেশের লগত share করা border হোক, those are what very much ignored and underdeveloped. Alright, but ইয়াতে village vibrant village programত যোন কেটা state select করা হল, to যদি চোৱা, these are your border that is shared with China. Next, Pradhan Mantri Awas Yojana. It is the Janu, both common.
housing for all. Sabor karne housing. So who are eligible for Pradhan Mantri Awas Yojana? The families having no pakka house anywhere in the country. Those people, family who do not have pakka house in the country, ইহতৰ কাৰণে এইটো scheme. So government কি obviously পইচা দিব, কাক দিব? Economically weaker section, low income group আৰু middle income group. So ইয়াতে actually spectrum টো বহুত large হয়. So তাতে these are the verticals, তাৰমানে কি ধৰণে গভৰ্ণমেণ্টে সহায় কৰিব চোৱা. Beneficiary led construction. Beneficiary led construction মানে government will give money কি ভাই তুমি ঘৰ বনাই লোৱা. এইটো হ'ল first vertical. Second vertical, affordable housing in partnership. Government অলপ পইচা contribute কৰিব, then বাকি family contribute কৰিব. Third, affordable rental housing. Government ভাড়া ঘৰ বনাই দিব. Fourth, interest subsidy scheme. কি যদি ঘৰ বনাব কাৰণে home loan লৈছিলে তাৰে interest subsidized government কৰিব. মানে অলপ part of the interest government will pay. So these are the 4 key verticals of Pradhan Mantri Awas Yojana. Next is Amrut, Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation. Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation. So etu ki urban areas or transformation or karne. Ketia launch hoisile 25th June 2015 in 500 selected cities. Key target, the mission targets basic infrastructure and implementing urban reforms for selected cities encompassing water supply, sewerage, drainage, green spaces, non-motorized transport and capacity building. Then now in 2021 Amrut 2.0 is launched. Tade ki extra ase? Extra is ki Amrut 2.1 juntu period that was that will now be extended. The scheme was launched on 31st October 2021. My 2021 Amrut 1.0 khatam hoy. তেতিয়া Amrut 2.0 launch hol 2021 or পৰা 25-26 লগে এইটো coverage দিয়া যাব. মানে এই Amrut মিশনৰ আন্ডাৰত urban transformationৰ কাম হ'ব. Okay, Daisy কি কৈছা? কালি আপোনালোকৰ CSCP daily current affairs community post দিছে 3.88 lakhs ঘৰ অসমৰ বাবে approved হৈছে. Yes, this is right. So আমাৰ যোনবোৰ CSCP IS Academy পৰা যোনটো আমাৰ current affairs গৈ আছে, CNA গৈ আছে, regularly চাই থাকিবা. Current affairs কাৰণে বহুত helpful হ'ব. Also তোমালোকৰ যোনবোৰ magazines provide কৰা হৈছে সেইবোৰ চাবা আৰু further যি magazines আহিব till your prelims, that will also you people will get on your the crash course যোনটো course আছিলে 100 rupees ৰ. Hopefully সবে লৈছা তোমালোকে CSCP IS Academy app ৰ পৰা, তাতে গোটেই বস্তুটো পাবা. And please এইবোৰ বস্তু current affairs দি supplement কৰি থাকিবা. তেতিয়া হলে একদম নিশ্চিন্তভাৱে পৰীক্ষাত হলত যাবা, ধুনীয়াকৈ এক্সাম লিখি ৰিজাল্টৰ কাৰণে কোনো টেনচন ল'ব নালাগে তেতিয়া. Its objectives are universal coverage of water supply, that already we have discussed. Okay, ইয়াতে Amrut 2.0 এটা additional বস্তু কি আছে? Development of city water balance plan. City water balance plan by recycling, reuse of treated sewage, rejuvenation of water bodies and water conservation. Etu eta extra bostu ki recycling and reuse of treated sewage. Sewage mane jana no ki amar ghoror pora ba factory pora junbur lepera pani ulai, that is known as sewage. Rejuvenation of water bodies ki junbur water bodies junbur ekdom অৱস্থা বেয়া হৈ গল এবোৰক ৰিজুভিনেট কৰাৰ কাৰণে, যেনেকা গুৱাহাটীত আমি যোনটো মৰা ভৰলু চাও, the Bhorlu river that has to be rejuvenate. So সেইবোৰক rejuvenate কৰাৰ কাম আহিব Amrut 2.0.
and water conservation. Next, another is what? Peyajal Sarvekshan. Peyajal mane ki? Drinkable water. Peyajal Sarvekshan to ascertain equitable distribution of water, reuse of wastewater, mapping of water bodies, and promote healthy competition among the cities and towns. Next is 2015 of launch हुआ Smart Cities Mission. Now what do you mean by smart cities? Okay, where the people in the city will have a decent quality of life. Okay, so তুমি যদি স্মার্ট সিটিৰ কম্পোনেন্ট কেইটা চোৱা এৰিয়া বেসড ডেভেলপমেন্ট, ৰিডেভেলপমেন্ট, ৰেট্ৰফিটিং আৰু গ্ৰীনফিল্ড প্ৰজেক্ট। ৰিডেভেলপমেন্ট মানে কি সিটিটোক ৰিনিউ কৰিব, ৰিনিউৱেল। ৰেট্ৰফিটিং মানে সিটিটো যি পজিশনত আছে তাত কি ইম্প্ৰোভাইজ কৰিব, আৰু কি গ্ৰীনফিল্ড প্ৰজেক্ট কি সিটিটোক এক্সটেন্ড কৰিব, সিটিটোক বঢ়াব বাই ষ্টাৰ্টিং নিউ প্ৰজেক্ট। ওকে, আমি ইয়াতে চাওঁ হোৱাট ইজ এ স্মাৰ্ট সিটি। The smart city কি হ'ব লাগে? Smart city সব হ'ব লাগে। The city should be smart. The city will be very much sophisticated. Like there will be adequate and enough water supply. পানীৰ কোনো কমি নহ'ব তাৰে ৰেচিডেণ্টত। Assured electricity supply, 24/7 electricity supply থাকিব। Sanitation including soil waste management, কোনো প্ৰব্লেম নাই, কোনো লেতেৰা নাই। Efficient urban mobility and public transport, ইয়াৰ পৰা যতে যাব লাগে সেই সিটি তুমি বহুত ইজিলি পাব্লিক ট্ৰান্সপোৰ্ট পাই যাবা। নেক্সট ইজ এফোৰ্ডেবল হাউজিং স্পেশালি ফৰ দ্য পুৰ। robust IT connectivity and digitalization, all right, internetor মানে robust মানে একদম বৰ্তমান 5G 6G আহিলে 6G 7G আহিলে 7G, whatever the G will be, there will be robust IT connectivity and use of digitalization is more, good governance, especially e-governance. Okay, যি বস্তু গভর্নমেন্টৰ যি কাম হ'ব সব কম্পিউটাৰাইজ হ'ব, ডিজিটালি হ'ব, অফিস ভিজিটস একদম মিনিমালাইজ হৈ যাব। And citizen participation, sustainable environment, safety and security of citizens, particularly women, children and the elderly, and it will be the finest place for health and education. Okay, okay, next scheme. Okay, question আছে না কিবা? Okay, Daisy question. Satellite city যে বনাই is this a part of city? It's a kind of, মানে meaning to অলপ একে হয়। Satellite city is kind of a মানে municipal organization of কিছুমান city extend কৰে, that is the concept of satellite city. It is a kind of, not exactly but kind of. Next is Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana. Already we are aware about this scheme. কি হয় to about irrigation, per crop more drop, or हर खेत को पानी। তাৰ মানে প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষি সিঁচাই যোজনাক তুমি দুটা ভাগে ভাগ কৰিব পাৰা। কি এটা ফোকাস হ'ব কি हर खेत को पानी, that the irrigation plan will be such ki every farmland is getting water, हर खेत को पानी। then it is the efficient utilization of water, পানী যে দিয়া যাব এটো এনেকা নহয় কি যিমান পানী আছে available পানী দিয়ে থাকিম, নহয়, efficient utilization of water মানে যিমান কম পানীত যিমান বেছি crop হ'ব পাৰে, that is per crop per drop more crop, all right. So ইয়াতে অলপ data আছে চাব পাৰা। out of 141
million hectare of net area sown in the country, about 65 million hectare or 45% is presently covered under irrigation. তার মানে বাকি 55% irrigation cover নহয়. The overreaching vision of PMKSY is to ensure access to some means of protective irrigation to all agricultural farms in the country to produce per drop more crop, thus bringing much desired rural prosperity. আমি এতিয়া এই দুটা পয়েন্ট চাওঁ. PMKSY কি हर खेत को पानी কি গলো প্ৰতিটো মানে ম্যাক্সিমাম যিমান পসিবল এই যে 65% সরি এই যে 55% যে ইরিগেটেড ল্যান্ড হোৱা নাই গভর্নমেন্টে ইরিগেশন প্রোভাইড কৰিব পৰা নাই হেতু কভার কৰিব কাৰণে তো কি তাৰে কাৰণে কি কৰিব লাগিব ক্ৰিয়েচন অফ নিউ ওয়াটাৰ সোর্স কৰিব লাগিব যে বাই মাইনৰ ইরিগেশনৰ দুই ধৰণৰ হয় এটা হল মেজৰ ইরিগেশন য'ত ড্যাম ডাঙৰ ডাঙৰ ড্যাম বা ৰিজাৰ্ভয়াৰ্স বনায় আৰু মাইনৰ ইরিগেশন কেনেকুৱাকে বহুত সারফেস বা গ্রাউন্ড ওয়াটার দি মাইনৰ সৰু সৰু প্ৰজেক্ট দি ইরিগেশনস কৰোৱা হ'ব ৰিপেয়াৰ ৰিস্টোৰেশন এন্ড ৰিনোভেশন অফ ওয়াটাৰ বডিজ কি যোনবোৰ এই ক্ষেত্ৰৰ ওচৰে পাজৰে যোনবোৰ ওয়াটাৰ বডিজ আছে য'ত যোৰ পৰা ইরিগেশন কৰা পসিবল হয় হেবোৰক ৰিপেয়াৰ ৰিস্টোৰ কিংবা ৰিনোভেট কৰাৰ মানে কাম হ'ব प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना strengthening carrying capacity of traditional water sources ki carrying capacity mane ki eta water source jiman water etu hold koribo pare that is the carrying capacity to carrying capacity to bahabo by enlarging it by doing desilting silt uthabo mane khandibo mane to pani beshi hold koribo construction of rain water harvesting etc groundwater development in the areas where it is abundant ki jot groundwater abundant hoy tat hetu extract koribo so that sink is created to store runoff flood water during peak rainy season etu bostu tu ki koise sink water ki groundwater jot ase to borukhonor pani tu tolat shift kori najabo no jodi if there is adequate amount of groundwater to flood hobo to flood basically flood hobo so jodi groundwater extract kora hoy where there is abundant mane kona hoy jot scarcity jot abundant to seek korile jonbu flood water ase that will seep under the ground and sink to balance hobo improvement in water management and distribution of system of water bodies to take advantage of the available source which is not tapped to its fullest capacity so etu hol efficient water utilization this per drop more crop precious water application devices like drips sprinklers pivots rain guns in the farm okay tar mane সব আনইরিগেটেড ল্যান্ডত ইরিগেশনৰ প্ৰগ্ৰামটো কৰা হ'ব ডেভেলপমেন্টটো কৰি দিয়া যাব কিন্তু পানীটো এফিশিয়েন্ট ইউটিলাইজেশন চাব কি পানী দি পুৰা একদম দি দিলু ওয়েস্ট হৈ আছে নো देयर মাস্ট বি efficient utilization of pani that is pradhan mantri krishi sinchai yojana okay till now do you have any questions to ask me just I am giving you 2 minutes jodi kiba ase kobole muk questions kiba ba anything if you want to ask you can ask just 2 minutes eta ami low as a break u kobo para
Okay, so কোনো ধৰণৰ questions নাই ন? চলো আমি continue কৰো. Next is Jal Jeevan Mission. So again এইটো সবে শুনিছা, maybe Jal Jeevan Mission আন্ডাৰত তোমালোকে maybe water connection পাইছা. মোক জনাবাচোন কমেন্টত কোনে কোনে জল জীৱন মিছনৰ আন্ডাৰত তোমালোকৰ ঘৰত পানী গৈছে, গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা water supply পাই আছা, প্লিজ জনাবা মোক, মই চাব বিচাৰো. মই পোৱা নাই, মোৰ আনসাৰটো মই দি দিলো, আমাৰ ঘৰত এতিয়ালৈ কানেকশ্যন গৈ পোৱা নাই. So তোমালোকে যদি পাইছা জনাবা. So let's see what does this SBI report says. SBI highlighted that 9 crore women no longer fetch water from outside owing to JJM, Har Ghar Jal, Har Ghar Jal initiative. So এই জল জীৱন মিছনৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াত এতিয়া 9 crore women যোনে আগতে মানে পানী আনিবলৈ বাহিৰত গৈছিলে এতিয়া আনিব নালাগে. ঠিক আছে, আৰু আছে, এনেকুৱা নহয় কি সব women cover হৈ গ'ল JJM ৰ আন্ডাৰত, not that but many. So now JJM ৰ nodal ministry কোন? The nodal ministry is Ministry of Jal Shakti. চাই লও তোমালোকৰ কি কৈছা. Okay, there is a question as well. Last year the concept পাইছিলো cloud seeding, artificial cloud create কৰে যে কোনোবা এটা IT. Yes, is cloud seeding helpful in India? India cloud seeding or proyojon nai because India is a rain abundant country, right? Cloud seeding is what? Cloud seeding or cloud creation. Janaka ebu tumar Middle East hoy, Dubai ba UAE sobotke besike hoy because they are rain deficit country. মানে বছৰত বহুত কম সেন্টিমিটাৰ ৰেইন হয়, বাট ইণ্ডিয়া ইজ এ ৰেইন এবান্ডেন্ট কান্ট্ৰি. সো ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে ক্লাউড সিডিং যে বহুত দৰকাৰ তেনেকুৱা একো নহয়, বাট ক'ব নোৱাৰি, বাট ক্লাইমেট চেঞ্জ ইজ কণ্টিনিউৱাছ. সো যদি কোনোবা এটা ইয়াৰত যদি বৰষুণ বহুতে কম হয়, ড্ৰটৰ পচিবিলিটি যদি হয়, ড্ৰট যদি হয়, তেতিয়া ক্লাউড সিডিং কেন বি ডান, আৰ্টিফিচিয়েল ক্লাউড কেন বি ক্ৰিয়েটেড. Like cloud seeding is a very old concept actually. Cloud seeding is a very old concept. Like in the existing cloud, যোনবোৰ cloud হয়, artificial cloud to অলপ বেলেগ হয়, artificial cloud to বনাব লাগে. So cloud seeding like cloud বনাই তোমাক তাতে যোনটো silver iodide বুলি এটা chemical আছে, silver iodide, এই silver iodide এই যোনবোৰ rain bearing clouds আছে বাট বৰষুণ হোৱা নাই তাতে স্প্ৰে কৰা হয়, তেতিয়া the cloud becomes more heavy and then rain comes. So বৰ্তমান মানে ক্লাউড সিডিং বহুত এক্সটেন্সিভলি ইউজ কৰিব লাগিব, that is not the India's position currently. বাট কোনোবা এটা জেগাত যদি ড্ৰাউট হয়, যে ড্ৰট হ'ব, ফেমাইন হ'ব, ড্ৰট হ'লে ফেমাইন হ'ব পাৰে, চ' অবভিয়াছলি তেতিয়া ক্লাউড সিডিং কৰিব লাগিব, বিকজ অলৰেডি ইণ্ডিয়া এবাৰ ড্ৰট আৰু ফেমাইন ফেচ কৰিছে. চ' ফেমাইন খালি বৰষুণ নহ'লে যে নহয় তেনেকুৱা নহয়, ফেমাইনৰ বেলেগ বেলেগ কাৰণ থাকে. চ' ড্ৰট ইণ্ডিয়াত হৈছিলে, তো সেইবোৰ কেতিয়াবা ক্ৰাইচিছ আহিলে হ'ব পাৰে ক্লাউড সিডিং, বাট কাৰেণ্টলি ইণ্ডিয়াৰ ক্লাউড সিডিঙৰ তেনেকুৱা মানে পজিশ্যনিংটো নাই. চাই লওঁ আৰু কোনে কি কৈছা. লখিমপুৰত পাইছা? যি নাই পোৱা ছাৰ, ময়ো পোৱা নাই. তপন ছাৰ পানী পাইছোঁ কিন্তু একেবাৰে কম ওলায়, কেতিয়াবা আহে কেতিয়াবা নাহে পানী. আচ্ছা ঠিক আছে, ডিপাৰ্টমেণ্টক অলপ জনাই দিবা ক্লাউড সিডিং কনচেপ্টটো ডুবাই এপ্লিকেবল. য়েছ অনুৰাগ, ৰাইট, আৰ্টিফিচিয়েল মিনছ অফ ৰেইন. ইণ্ডিয়া ৰেইন এক্সেছ ডেফিচিট নহয়. গুড. India is not a rain deficit country. Thanks for bringing such questions. ভাল লাগে তেনেকুৱা নতুন নতুন কনসেপ্টৰ questions আহিলে এটা আমাৰ ভাল এটা ডিসকাশন হয়. So বঢ়িয়া. চলো. So JJM কি নো বুজাম এতিয়া, জাস্ট মনত ৰাখিবা জল শক্তিৰ আন্ডাৰত. নেক্সট চাওঁ আমি Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan. Okay, so this is approved by the Cabinet Committee on Economic Affairs. Approved the continuation of the revamped
Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan on from April 1, 2022 till March 31st, 2026 to develop governance capabilities of Panchayati Raj institution. So Panchayati Raj institutions under the governance authority ahe heburok revamp koribo karone ebur capacity capability bahabo karone hetu abhiyan. Under the revamped RGSA, the focus will shift towards capacitating. Capacitating mane like to give capacity and utilize the capacity. So that is capacitating to increase the capacity of the panchayats. Elected representative of the Panchayati Raj institutions for leadership roles and development effective third tier government. Alright, keep state government oporot बहुत बेसी rely নহয় হতক পাৱাৰো দিয়া গৈছে যথেষ্ট এই পাৱাৰটো যদি হতে নিজৰ capacity use কৰিব পাৰে এটোৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰাম স্বৰাজ অভিযান okay so চাও ইয়াতে অলপ details আছে the initiative is expected to enable them to deliver on localization of SDGs for 9 themes 9টা থিমত localization কৰা হ'ব কি ভাই এই 9টা থিমত Panchayati Raj institution or jun elected representative ase you work on that. Key theme poverty free and enhanced livelihood in villages, healthy villages, child friendly villages, water sufficient villages, clean and green village, self sufficient infrastructure village, socially secured village, village with good governance and engendered development in village. Engendered dhuniya word engendered মানে কি not patriarch not very much male centric it should be equitable there should be equality between male and female that is engendered development in village okay তেনেকুৱা নতুন নতুন word শিকিবলে বৰ ভাল লাগে so শিকি থাকিবা so এতিয়াৰে আমি কি জানো normally আমি লিখিলে কি লিখিলো হয় that women empowerment হ'ব লাগিব villageত বা equality হবলে men women equality হ'ব লাগিব ইয়াতে কি ধুনিয়াকে লিখিছে engendered development ঠিক আছে সো এইবোৰ নটা developmental goals আছে তাতে এই elected representative কাম কৰিব লাগিব that is capacitating কি তোমাৰ capacity এই বস্তু কিটা আছে do accordingly কি আমাৰ sustainable development goal complete হ'ব লাগিব attain কৰিব লাগিব Next, RGSA is proposed to be implemented as a core centrally sponsored scheme for 4 years from 18-19 to 21-22 with state and central shares, but etyatu itu 22 pora extend hoi ki hol 26 hol. Okay? The main central components of the scheme included incentivization of panchayats and mission mode projects on e-panchayat including other activities at central level. Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. ठीक है so etu namote gom paisa ki mane rural roads or scheme hoy rural road connectivity rural road connectivity etu ki hoy it has been launched in the year 2000 to provide all weather rural road connectivity to eligible rural habitation kuntu ministry under ministry of rural development so yate kisuman eligibility ase ki eligibility ei rural areas mane gawar population size will be more than 500 in plain areas and more than 250 in hilly areas and other difficult areas okay it is important hoy the scheme has 4 verticals PMGSY1 PMGSY2 road connectivity project for left wing extremism and PMGSY3 ebu mane protito stage ot differently hoy mane different gawar karone mane kisuman categorized villages ase hebu janibo dorkar nai ei categorized villages or karone kisuman eligibility beleg hoy finances beleg ke dia hoy
এইকেইটা এনফোর্সমেন্ট ইয়াস অবভিয়াসলি হৈ যাব মানে এইটোতো হলিষ্টিক আছে যদি আমি এপিএসসি সিসি ডিসকাস কৰি আছো দেন অবভিয়াসলি তুমি বেছিহে জানি আছা সো এনফোর্সমেন্ট তাৰে কভাৰ হৈ যাব নেক্সট এইটো হল সোশ্যাল মিনিস্ট্রি অফ সোশ্যাল জাস্টিসৰ এটা স্কিম হয় কি प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना अनुसूचित जाति माने याते this is the scheme for SC STs scheduled caste and scheduled tribes ki hobo yaate beneficiary kun they are the scheduled caste community PM Ajay is a merged scheme of 3 centrally sponsored scheme ki प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना special central assistance to scheduled caste subplan and Babu Jagjivan Ram Chhatrawaz Yojana for better convergence of public money and optimal utilization of resource মানে overall development of ইয়াৰ পৰা question আহিলে আহিব পাৰে কি কাৰ কাৰণে হয় কোনটো মিনিষ্ট্ৰিৰ হয় বা লঞ্চৰ বাৰু ইমান ফপককে হুদি নিদিয়ে বাট ষ্টিল তুমি জানি ৰাখিলে ভাল okay development of SC dominated villages into Adarsh Gram erstwhile PM AGY grants in aid for district state level projects socio economic betterment everything এতিয়া ইয়াৰ eligibility saba villages having 40% SC population and a total population of more than 500 okay etu khali SC ৰ কাৰণে হয় ঠিক আছে ST to ইয়াতে included নাই ইয়াতে ST to আমাৰ included নাই only SC okay ইয়াতে কিছুমান আৰু স্কিমছ আছে সো এইবোৰ অলপ মানে স্কিমছ তো পঢ়িব গলে বহুত আছে সো তোমালোকৰ ফালৰ পৰা আৰু এড কৰিবা আৰু ৰিসাৰ্চ কৰিবা গভৰ্নেন্সৰ স্কিম আৰু চাব পাৰা আমিতো খালি জাস্ট ইকোনমিক কনসেপ্টৰ পৰা স্কিম আনিছো গভৰ্নেন্স ৰিলেটেড বা কিছুমান মিশনছ আছে যোনবোৰ ইন্টাৰনেশনাল ৰিলেশনছ ৰিলেটেড হেবোৰ অলপ তুমি চাব পাৰা যেনেকুৱা ইয়াতে ইকোনমি আৰু কিছুমান আছে যেনেকুৱা শিডিউল্ড কাষ্টৰ হল নহয় শিডিউল্ড ট্ৰাইবৰ program for development of scheduled tribes PM Van Bandhu Kalyan Yojana Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 Mission Vatsalya and Mission Shakti all right these are by Ministry of Women and Child Development all right so I think we are about to end here yes so we have ended our document here so do you have any questions for me here kiba questions ase niki tumalogor so this 13th th 14th and 15th of January are your Bihu holidays okay class will resume from 16th January at 7 PM junto amar regular timing all right so I hope je aji amar junto ami schemes or class korilu schemes or class korilu budget salu bahut khini cover hobo I am very 110% sure ki yar pora tumalogor exams of questions nishoy ahibo কিন্তু মই কি কম being very frank to you people আমি তো পঢ়াই আছো but তোমালোকৰ hard work is more important please do your work and আৰু যিমান value addition কৰিবা by reading the current affairs এই যে নতুন বাজেট আহিব তেতিয়া আমি আৰু extensively নতুন বাজেট চাম
maybe নতুন বাজেটত আৰু নতুন স্কিম আহিব, এই নতুন স্কিমছবোৰ আমি পঢ়িম। অলৰাইট, চ' এক্সটেন্সিভলি আমি যেতিয়ালৈ প্ৰিলিমছ নহ'ব, we are the CSCP IS Academy will be always with you, and I just request all of you, please তোমালোকে এই কোৰ্সটোৰ বিষয়ে আৰু ষ্টুডেণ্টছক জনোৱা, তোমালোকৰ social মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰা কি CSCP IS Academy ফ্ৰীত ক্ৰেছ কোৰ্স দি আছে, যোনটোৰ কাৰণে different institutes is charging hefty amount. CSCP IS Academy is charging 0 just for the contents and PDF. You have to pay a token amount of ₹100, that is in the CSCP IS Academy app. Even ki tate test series are also available. So already yate sage দুটা 11টা বা 12টা টেষ্ট অলৰেডি আপলোড হৈছে তোমালোকৰ এপত। প্লিজ তোমালোকে এইটো কোৰ্সটো খুলি তলত গৈ চাব পাৰা কি টেষ্ট আপলোডেড, যেতিয়া তোমালোকৰ মন যায় টেষ্টটো তোমালোকে দিবা, অনলাইন দিব লাগিব টেষ্ট। চাই লও কিবা কোৱেশ্চন আছে নেকি। Okay, Daisy, thank you so much for the wishes. I am challenging myself যে এবাৰ মই মাঘ বিহু celebrate নকৰো। No, you must celebrate Bihu. Why you will not celebrate? You people should celebrate the occasions, because if celebrations are needed, celebrations hobo tetia tumi eta nijor bhitor eta rejoicing eta mane feeling eta ahibo, tetia kam koribo pariba, but don't waste your time. Bihu 2 din, 2 days is the celebration, 2 din celebrate kora, poha olop celebrate kora, then when the festival is over, then again resume your mane topics. So that does not mean that you will not celebrate. All right, so thank you so much from this side. So signing off finally, and I wish you a very happy Bhogali Bihu to all of you. Good luck, take care, see you from 16th of January at 7 PM. Ta-da.